wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu, wastahili.
surrender all to you, Jesus.
Yakobo jina ukamuita Israeli, maana yake kubarikiwa, nami naomba kubarikiwa nawe. Mwambie Baba, you will come and renew our strength, Jehovah. We need you, Jehovah. Without you, we cannot do anything, Jehovah. Take control, Jehovah, of our lives, Jehovah God. We surrender all to you. We worship you, Jehovah, for you are the only true God. Pokea sifa, pokea utukufu, Jehovah. Tunakuabudu, tunanyenyekea tukisema unastahili, unastahili. Twagotea Ngai, apokea
Thank you. Bwana asifiwe. Praise God, church. Amen. God is good. And all the times. And that is His nature. Wow, we thank God for that. Maybe let's have our seat, please, just for a minute. And just say something to our God. Let us pray just for a second. Say something to your God for the day. Our gracious Father and our God who is in heaven, we humble ourselves this morning as we sincerely want to thank you, to honor your name for who you are. You are so gracious and so loving, Father. The Lord, you have allowed us to come into your presence this morning. And therefore, Lord, we surrender and commit ourselves to you. As we welcome your Holy Spirit and Holy presence, O Lord, take over. Because, Lord, you are great, and there's no other God like you. We now, O Lord, welcome your presence and the Holy Spirit. Take over, O Lord. And we pray that in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Nĩ Ngai mwega tondũ tũkinyĩte gũkũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ na nĩtũkũgoca Ngai atĩ nĩ atũrehe na nĩtũkũmũria inyuothe tũkire nĩgetha tũgoce Ngai na tũhingũre nyĩmbo citũ namba 52 iria cia Gĩkũyũ, nyĩmbo cia kũinĩra Ngai namba 52 na 42 old, nĩgetha tũtongorio nĩ the praise team kana the instrument people matũtongorie nĩgetha tũgoce Ngai twĩ hamwe. Reke itũinĩre Ngai ũmũthĩ tondũ nĩ atwarahũria na atũrehe. Let us worship God together. The leaders praise team, please. Ngoigua mugambo. Then, Lord, I call to mind your deeds. I recall your wonderful acts in times gone by. I meditate upon your works and ponder all that you have done. From our father's children we will not hide the praises of the Lord, and his might know the wonderful acts that he has performed. Then they shall repeat them to the next generation, and the church say, Amen. Praise and worship team, tuongoze kwa wakati wa sifa, ndiposa tuweze kuwa na nafasi hiyo. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Are we ready to sing? Amen. Are we ready
to sing for this Lord? Yes. Are we ready to dance? Yes. Are we ready? Siski, are we ready? Yes, we are. Thank you. Yes.
worship you, Jehovah. Lord, in heaven we worship your name and praise you. Pokea sifa Mungu, There is no hakuna aliye any other kama God who wewe. is like you. Tunakuabudu, tunakuheshimu, tukisema unastahili, unatupenda You wewe are ni our mwema. God and our Father. This morning, O Jehovah, Father, that's the confession of our mouth, O Lord. In the name of Jesus. Wako yeniganaga muno sorania we uria utarie Bwana Tata mweri na indo ciothe ciagĩiranio ndũhoti waku ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ other God like you. Take control, Jehovah. Holy Spirit of God, may you fill this place. Holy Spirit of God, may you take control. We honor you, Jehovah. We honor you, Jehovah. There's no other God like you. We adore you. We bow before you, Jehovah. Take control, Holy Spirit of God. Hakuna aliyekama wewe. Hakuna aliyekama wewe. Another day, another great opportunity, Lord, to approach your throne of grace. Come and declare your greatness of your mighty deeds. You are God with us, indeed, you are holy. Holy, holy is you, Lord of Israel. Teach us, O Lord, to walk in your ways. Teach us, O Lord, to seek you, Lord, in the name of Jesus. Oh, holy is your name. Holy is your name, O Lord. Thank you, Jehovah, for this prayer. Thank you because we are here, your children, O Lord. To hear your voice and to walk with you, Lord. In the name of Jesus. There is no any other God like you. Utirega yogeta. Nakoina merera
Worship you, Lord. Amen. Amen. Father, you are loving and caring. Siregayo Gyohana Tawale Tare Kunina Namon. Tragote Aroshine Roga. Tukuburaga Wimonene. Wimonene. Wimotugi. Oh, so gracious, Lord. Mwathani Ngai Baba nĩtwoka mbere yaku Before mahinda maya o rĩngĩ Mwathani twĩnyihĩtie mũno tũgĩkũgoca na tũgakenera rĩĩtwa rĩaku Mwathani tondũ we nĩwe Ngai witũ we Ngai nĩwe ũtũĩ o ũmwe witũ gĩikaro gĩkĩ we nĩwe Ngai wombire o ũmwe witũ gĩikaro gĩkĩ na nĩkĩo Mwathani tũkwenda kũrehe ngoro citũ kũrĩ we Ngai kĩroko gĩkĩ Mwathani witũ nĩtũkuonete na njĩra nene mũtũrĩre-inĩ witũ na nokĩo Mwathani tũkuga ũrogocwo Mwathani twĩnyihĩtie mũno tũgakwĩra Ngai witũ nĩwe ũtũkinyĩtie hau atĩ ona mahinda maya Mwathani ũngĩtweherera gũtirĩ ona ũmwe witũ ũngĩtuĩka wa gũkorwo ho no nĩ ũndũ wa tha ciaku Mwathani no tugi waku Ngai Baba ũgakorwo wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani witũ tũgakũnengera kanitha ĩno itũ Mwathani kanitha ĩno itũ Mwathani rũhonge-inĩ rũrũ rwa Kamiti Parish Mwathani atĩ twĩna members Ngai Baba magomanĩte haha na angĩ tũtirĩ hamwe nao Mwathani tũkamarehe mbere yaku tondũ we nĩwe Ngai wao tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa mahoyaga na we Ngai nowe mwĩhoko wao rĩu Mwathani nĩtũĩ ndũngĩtũigua taherete mehia maitũ nĩgetha Mwathani ũikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩonane Ngai Baba ũgatuona tondũ nĩwonaga ngoro citũ Mwathani nĩtũkwenda kwĩrira mehia maitũ Mwathani ithuothe twĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai a mwena ũyũ Ngai nĩgetha Mwathani tũtuĩke atheru mbere yaku nĩgetha Mwathani twatuĩka atheru mbere yaku ũtuĩke wa gũtwĩtĩkĩra nĩtwĩkaga mahĩtia tondũ mũrĩa mũũru Mwathani Shaitani ndarĩ atuĩka wa gũtigana na ithuĩ no Mwathani Ngai Baba twakwĩnyihĩria na twagwa maru-inĩ mwaku Mwathani twĩrĩkĩrĩra mehia maitũ ũgatuĩka wa gũtwĩtĩkĩra Ngai Baba nĩtũĩ nĩtwĩtĩkĩrĩte kĩroko gĩkĩ mahĩtia marĩa twĩkĩte ma gũkũrakaria tũkĩmenyaga na tũtekũmenya Ngai we nĩwe ũmoĩ na nĩkĩo tũkũhoya ũrekeri tondũ gũtirĩ ona ũmwe witũ ũngĩrũgama haha Ngai oige atĩ we nĩ mwega na hana tawe ithuothe Mwathani tũrĩ athia muoyo na nĩkĩo Mwathani kĩroko gĩkĩ Ngai Baba tũkwĩra atĩ Mwathani ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mwaka-inĩ ũyũ Mwathani witũ nĩtũtegereire maũndũ maritũ mwaka ũcio Mwathani ũrathirire nĩtũkoretwo Mwathani na andũ matuĩkĩte a kũũrwo nĩ mawĩra mao This is the year of restoration, O Lord. Can you restore that was lost in their jobs? Biashara citũ Mwathani igatuĩka cia kũnyarirĩka Mwathani, can you restore them? This is the year that we believe and trust that you are going to do miracles, O Lord. Ngai Baba tũkona nginya ona andũ aitũ matuĩkĩte a gũtũtiga This is the year that we say we don't want more death, Lord, in this parish. This pandemic, Lord, has been there and it has been an issue to us. Tondũ Mwathani nĩtũtigĩte handũ haritũ. Na tiga nĩwe Mwathani tũtingĩrĩ ho na kahinda-inĩ gaka. Mwathani witũ nĩ mwaka wa gũtwehereria kĩng'ũki kĩu.
One mwakore atukugwa maruini ya mundu mwathani. Aigi ati gutire mundu onange mwathani ugutwika gututiga ni undu wa mathina mau ma murimu ucio. Mwathani twoya andu angi onao ni mwathani ni matwikite gutengerio ni mathire na maundu maingi maritu. This is the year of restoration. Gutire onomwe mwathani witu gutwika gutengerio ni mathire. Tondu mwathani, when you restore us, Lord, miracles do happen in our lives. Ona riu mwathani no tutare magagania maku ma muturire witu. Ona gukorwo twi muoyo kahinda-ini gaka ri tiga niwe mwathani tungikire muoyo. Mwathani tu nitugucokeria ngatho o ringi tondu nitwitikitie ati ona kanitha witu wa rugongo ruru rwa Kamiti Parish ni ukurugama na urugame na hinya na gathani witu nigetha wendo utuike wa gutura gatagati-ini gaitu ria tugutungata. Gutire ndungata oemwe mwathani tungata giikaro giki kana ruhonge rwa mwena uyu mwathani tegukubatara muturire-ini wake. Mwathani witu mothe maria mwathani witu mekaga na mageka mwathani undu wa ugaci waku mathani yake matuike ma kuneneha na irathimo mwathani tuike cia gutuongerera Ngai. Mwathani tukarikana bururi witu ni watuheire bururi uyu wetagwo Kenya na mwathani watuheire bururi uyu giturehe kuo guku ni kuo mucii na nikio tugaga ati east or west home is the best. Riu guku ni kuo tukoragwo tondu waturehire kuo. Ni muthenya ni hinda ria ithurano ni tukwirwo maundu maingi mwathani na maundu mangi mamwe maitu mwathani maguturakaria na uria wina bata Ngai ni atiriri tuhe muthamaki uria ukuona atwagiriire mwathani witu. Mathina ma me bururi uyu ma economy na maria mangi mwathani makwaraganwo reke matuike maguthira. Giteithie muthamaki witu wa bururi aria matungataga nake mwathani nigetha Ngai wamahe uhoti na wahe umahe umenyo no mahe ugi ni mari tutungataga wega na ria matutungata wega tukona Ngai Baba ati niwe wi mbere yao. Tukarugamia aria matungata na president, vice president na aria angi othe mwathani na cabinet ministers ona matungaga thiini wa provincial administration ona ma MP maitu ona senators Ngai ona sub chief ona civil mwathani ona ma MP nitukumaririkana tondu Ngai Baba, you are the one who have put them in that throne. Na nitwiritwo mwathani ria twahoera thamaki Ngai Baba ni utuikaga wa gutuigua nigetha mageka maundu maria mwatwirirageria. Gituhe thayo, gituhe ugima wa mwiri ati ona tugithi na mbere na kutungata bururi uyu o haria mundu atungataga mwathani witu ni gukorwo wi hamwe na ithui. Mwathani tutingiriganirwo ni kanitha witu wa PCEA, the Presbyterian Church of East Africa. We confess that this is our church. This is the church that we worship in, O Lord. Tutongoretio mwathani witu ni moderator wa General Assembly. Mwathani witu muhe mugi. Mwathani witu murathime na family yake riria kumagara na agicoka mucii ugakoragwo hamwe nake. Atona ria gutungata mwathani akamenya Ngai Baba umuhete wira ucio mwathani ni undu wa kumuiguira tha tondu hinda riri Ngai Baba no otuite no munene wa kanitha ino itu. Tutingiriganirwo mwathani ona secretary general ona deputy secretary general mwathani na treasurer witu ona bu treasurer na aria angi matungata mwathani kiama-ini gitu kia business. Tondu twi Ngai Baba acio nio matugamagirira kanitha itu kuria headquarter ona directors othe mwathani aria makoragwo kuu na aruti a wira. Mwathani kirikare presbytery itu ya Ruiru mwathani tondu wa miumbire mwathani riu ni ata kunina miaka 5 Ngai kirathime no he ugi aria maratutongoria nigetha mwathani makamenya ona ritha ciaku umahete kahinda kau magututongoria. Kimarathime moderator mwathani wa presbytery na kiama giothe mwathani kia presbytery ati mwathani riria megututungata makamenya ithuĩ Ngai Baba twĩ ciana ciaku. Kirikana parish ino itu mwathani ya Kamiti. Ngai Baba nĩ ũtũhete ndungata yaku uria mwathani tukoretwo twĩ nake mwaka ũmwe Ngai. Nĩtũkwenda kũmũiga mbere yaku mwathani tondu Ngai Baba nĩwe tũcũthagĩrĩria nigetha mwathani atũtungate. Mwathani tũtingĩhota gũtungata mwathani na tũtangĩmuonia wendo. Tũtingĩhota gũtungata mwathani tũtangĩmuonia Ngai Baba atĩ nĩtũgũtuĩka thĩki o kanitha witũ wathanĩte. Ngai Baba nĩtũkũria mwathani ũmũrathime
Umuhe hinya wa mwĩrĩ, onake Mwathani akiumagara na agĩcoka Mwathani ũkamũririkana na ũkamũrathima. Kĩririkane family yake. Tondũ twĩ Mwathani rĩrĩa family yatuĩka ya kũrũgama na kwagĩa thayũ, ona ũtungata nĩ ũtuĩkaga wa kũhũtha. Mwathani nĩ tũgũkũria tondũ mwaka ũyũ nĩ mwaka wa irathimo. Rĩu Ngai Baba tũthiĩte nĩgetha tũgĩe na wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ, ũrĩa ũgũtongorio nĩ mũtungatĩri na athuri a kanitha. Ona athuri a kanitha Mwathani witũ marathime, ona family ciao. Deacons Mwathani tũkuona ũrĩa marutaga, tondũ tũkinyire gĩikaro gĩkĩ nĩ tuonire gĩa kũrũma kĩmatuĩke ya kũmaririkana. Mwathani tũtingĩkorwo tũrĩ ho ta atongoria angĩkorwo gũtirĩ members Mwathani a kanitha. We are not any special in thy presence, Lord, because we are leaders. It's only that you have given us a chance to serve them. Lord, remember the members. O toguo Mwathani tũhoya atĩ nĩ mwaka wa restoration, ũrĩa Mwathani Ngai Baba ũkoretwo mũndũ ena mathĩna na maũndũ ma maritũ marĩa akoretwo namo, ũririkane members aitũ. Rĩu Mwathani tũkĩrĩkia nĩ tũkũhoya irathimo ona gwĩ ciana citũ iria iracokire thukuru, ũmaririkane na special way. Na rĩu Mwathani twahoya tondũ rĩu nĩyo haitũ rĩa wĩtĩkio kĩroko gĩkĩ o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩwe mũkũri witũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, tũrĩa kũrĩamũrwo ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũhoera matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Thank you very much. Asanteni sana, praise and worship team, for that session. Bwana asifiwe. Niturathimĩtwo. So far, so good. Sindio? Yeah, it's good. Now, it's time for presentations. And we have different groups. Tũkwanjia kũgoca Ngai. Wĩgua groups igana ona cikĩgoca Ngai. Na tũkwanjia na choir ya Regis Church. Nĩo mekwanjia nĩgetha nao Membry Church nao macoke. Regis Church wako tayari? Choir? Tafadhali, wakati ni wenu. That's good. Ninakwenda kwetu mbinguni, nguvu zangu ni zake Bwana. Sina hukumuni wala mautini, Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Siku zote dhambi zangu zote zimeondolewa.
asifiwe, asifiwe. Ninaye adui ambaye apenda nipotoke njia. Mimi sikubali, nina kiongozi, Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe, na asifiwe. Siku zote nipotee, dhambi zangu zote zimeondolewa. Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Wakihofu wengine wote, nina nuru rohoni mwangu. Mbele yangu raha na furaha tele. Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe, na asifiwe. Siku zote nipotee, dhambi zangu zote zimeondolewa. Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe, na asifiwe. Siku zote nipotee, dhambi zangu zote zimeondolewa. Bwana Yesu na asifiwe, asifiwe. Wow, thank you, thank you. Let us appreciate again that team as a Regis. Thank you very much, Regis Choir. Members Choir, please. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi. Rehema atapunguza milele kiongozi. Ina raha kuandamana duniani daima. Nijaposumbuka sana, yeye hutenda vema. Nijaposumbuka sana, yeye hutenda vema. Njiani uniongoza, hupunguza matata. Nikiugua upoza, na njaa ninashiba. Litokapo guu langu, nguvu zikapungua. Jiwe lilo mbele yangu hunigubujikia. Jiwe lilo mbele yangu hunigubujikia.
kwa pendo zilizokuu, mwisho atanituliza kwake Baba yangu juu, nikivikwa kutokufa, nikae na Mwokozi, tamsifu sana sifa, kweli ni kiongozi, tamsifu sana sifa, yeye ni kiongozi. Njiani uniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema atapunguza milele kiongozi, ina raha kuandamana duniani daima, nijaposumbuka sana, yeye hutenda vyema, nijaposumbuka sana, yeye hutenda Wow, thank you. Asante sana Memble team. Thank you for that. Very good song. Rwimbo ruthondeke wega. Rĩu tukugĩa na praise team, Parish praise team. Tukuhe ore no nywe
Keria Kuria Dai Moradimi Dadi Maruke Dadi Mera Wera Wamoko Makwa Now Hensomi Yaokere Roga Dai Moradimi Meradi Magero Rokera Dai Moradimi Dadi Maruke Dadi Mera Wera Wamoko Makwa Makwa now hang it to me Yamokenereroka Gai Muradimi Muradimagero Gai Muradimi Gai Mareke Thank you. Kai, let us appreciate our team, Zuri. Hey, our praise team. That's our own praise team. So that's a good team. Wow, thank you very much, our praise team. Onayo Diesta. Todo wako fit. Nikio tagekura. Watu wana nasio. Edo gekura. Now we have the elders. Niyo mego tuhigira ke PDQ. Parish elders session. Demwe yona wanyon. Okay, toko inoguo na njira ya mahoya na tukenyihirie Ngai tondu ni hindi ya kurinio mihitwa itu na Jehova. Demwe yona wanyona ithe witũ wa igũrũ kwĩna gũciarwo gwakwa ĩno njĩkaga
Asante. Thank you very much for that session. Rĩu tũkũhe chairman wa mũciĩ ũyũ nĩgetha ambia tũnyite ũgeni na tũhe geography ya gĩikaro gĩkĩ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Yeah, twina gĩkeno personally nĩ ũndũ wa Ngai kũhonokia na kũnjĩka wega kũndua mwana na mũgai ũthamaki-inĩ wake wĩtagwo Harrison Gĩthĩnji na gũkũ nĩkuo mũgumo. Bwana asifiwe. Ĩra nĩimba gũkũ nĩkuo mũgumo kana ũyũ nĩguo mũgumo ũyũ. Bwana asifiwe. Tuna gĩkeno mũno tũgĩcokia ngatho kũrĩ leadership ya kanitha Parish, particularly mũtungatĩri na elders nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda ta rĩrĩ to host all our 5 congregations. We are humbled na tũgacokeria Ngai ngatho ona nĩ gũtũhe hinya na gũtũhe vĩveo. Bwana asifiwe. Ijũĩ aingĩ tũtirĩ tuoka mũgumo, tũiguagĩra na kũu kũrĩ mũgumo ũyũ nĩguo. Bwana asifiwe. Na nĩtũrathimĩkĩte kana tũtirathimĩkĩte? We are blessed of the Lord. Na nĩkĩo mũkire na Ngai nĩ athondekete ona ũtanaciarwo ũgĩciarwo akĩmenyaga today being 9th of January 2022 ũgakorwo mũgumo. Ndũkĩte na bahati, nĩkĩ mũbango wa Ngai na nĩkĩo twĩ gũkũ. We welcome you all of you na nĩtũkenete nĩ inyuĩ gũka na tũgacokeria Ngai ngatho. Na inyuĩ mwĩ gũkũ mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire nyũmba-inĩ ya Ngai, kwa thoguo, kwa baba wanyu, ũrĩa ũngĩenda gwĩka, ũrĩa ũngĩenda kũmũgoca, you are free to do that. Na Ngai amũrathime mũgĩka ũguo na mũikarĩte gũkũ. We are blessed. Bwana asifiwe. Ngwenda kuga rĩu twĩna geography. Tene tũtirarĩ na geography. No rĩu twĩna geography. On our corner there, twĩna facilities, both ladies and gentlemen. Mwena wa left ni ladies, mwena wa right ni gentlemen. Bwana asifiwe. Wathi kũu na nĩũrona andũ mekĩrĩte tags cia ushers. Mostly the men that we have, the PCMF, amugumo, nĩ ũgũteithĩka. Kĩndũ gĩothe ũngĩenda, just ask na nĩ ũgũteithĩka. Ngai amũrathime na mũkorwo na ihinda rĩega mũgumo ũyũ. Bwana asifiwe. Thank you. Thank you, chairman wa mũgumo nĩ gũtũmenyithia na gũtũ-welcome na twakĩigua na twĩ mũciĩ. Asante sana nawe nĩ gũtũ-welcome ũguo. Rĩu reke tũkĩone mũgumo choir team. Rĩu tũ-welcome wo. Rĩu na inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũtũhingĩra kĩbindi kĩu. Mũgumo team choir.
hinya icokagia nĩguo tũkinyĩtie haha ti-itherũ wĩ Ebeneza we mũtũhe hinya amũkĩra ngatho ciitũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania Kaya thina ya thina nĩyo gatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro wagũkaĩirwo gĩtũigua ũgĩgĩtwĩ toro wega amũkĩra gocitũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria Niwekete magegania, that is our team Ugumu. Thank you very much. Sasa ni wakati wa watoto, tuombee watoto, tuongozwe na our reverend. Watoto wote waje hapa mbele ili mchungaji tuongoze kuwaombea. Tutapewa wimbo moja watoto wanapokuja. For the Bible tells me so, little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus
Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bwana asifiwe. Hallelujah. Watoto, praise the Lord. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku njema ambayo ametupa. Nafasi njema pia ametupa tuje ili tuweze kumshukuru. A very great and special day that God has given us to gather here, being this is our second day Sunday of this year 2022. Tunashukrani sana kwa sababu ya Mungu kutupa mwaka wa 2022. Semeni amen. Twasema asante. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya mwaka wa 2022. Nimefurahi kuwaona mwaka huu kama ujaenda sana na kuona kwamba mnaendelea vizuri. Na tumeomba sana mwaka huu. When we were crossing over tulikuwa na ombi. Na kila mmoja najua aliomba na akaambia Mungu kitu. You mentioned, maybe you told God something, maybe as we were starting the year. Na ni vizuri kufuata. Kwa dakika moja tu hebu nikumbushe. Unajua wakati mwaka unaanza, when we are starting a new year, watu wanakuanga na mambo mingi sana, ma promises, nini, ma resolutions. Mnajua resolution ni nini? Kusema sasa this year Mungu, last year pengine Mungu sikufanya hivi na hivi na hivi, but this year God, mimi ya kwamba nimeanza mwaka, I want to do this, I'll do this, I promise to do this, this and this and this and this and this. Hebu niambieni wachache tu. Resolution yako ilikuwa gani? Maybe when you were starting this year, uliambia Mungu nini? Maybe the promise that you kept. That's a resolution that you made. Sasa kuanzia mwaka huu wa 2022, sasa mimi nitakuwa nafanya 1 2 3 3. Nataka kusikia some of the resolutions. Unajua nilikuja kudiscover hata nyinyi mko na resolutions. Ni nini uliresolve this year that you're going to do differently? Sasa hapo ndio maneno iko. Nani yako na resolution ya the year 2022? Promise of the year 2022. Mkono juu wenye tusikie tuone. Hakuna kitu ulipromise. Hata kwa masomo, hakuna kitu uliresolve kwa masomo, hata kwa maisha. Nani aliresolve something? Wacha ndio naona kichwa inagwarogwarwa. Tugware kabisa mpaka hiyo kitu ikuje. What did we resolve? Any resolution of the year 2022? Any resolution of the year 20 huyu anashika mpaka hapa, inaonekana itatoka hapa. Resolution of the year 2022. Uli resolve nini? Haya, tuache resolution. A prayer of 2022. Maybe you told God something. When you were starting the year, what did you tell God? Maybe a prayer that you made when you were starting the year. Wow, I have my son here. He had a prayer. He made a prayer this year. What did you tell God? I tell God to guide us and protect us for this 2022. Oh, amen. Pigieni makofi. Just told God. Just starting the year, just told God, protect us and guide us this year 2022. Another prayer. Nani alifanya prayer? You made a prayer. Jamaneni, mnataka kuniambia mliruka tu mwaka mkaimba mwaka mwero na hamkuomba? Mliimba tu mwaka mwero, mwaka mpya, mwaka hiyo, new year. You made a prayer. What did you tell God after maybe those celebrations? What did you tell God? That's a good prayer. Another prayer. Just want to hear from maybe 2-3 people and then we make a prayer today. Nani mwingine aliambia Mungu nini? Mungu nini? Jamaneni. Watoto wetu waki. Wow. Kuja haraka. Alafu nitaongoza kwa ombi la 2022. Unataka kusema? I tell God to guide us and lead us to this coronavirus. Yes, to protect us from the coronavirus. Amen. Haya. Kanisa ruga mai. Kanisa lisimame. Nataka tuombe. Before we do that, tuta confess what we believe in. I understand kwamba hapa mnakiri kwa ni Kiingereza ama ni Kiswahili? Kiswahili. Namwamini, tuanze kwa pamoja. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi,
na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amen. Tuombe. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Pamoja na watoto wetu tunataka kuomba ombi kwa unyenyekevu. Ombi la mwaka huu wa 2022. Kwanza ni kukushukuru kwa sababu Bwana, tuko uhai, tuko na uzima, tuko na mawazo mema, tuko waheri wa afya. Twasema ni asante kwa sababu ya ulinzi wako. Bwana, umetulinda kutokana na mambo mengi sana. Mwaka uliopita wa 2021 tulipitia mambo mengi pamoja na watoto wetu. Hata mahali pengine tukafika tumaini, wengine wakapotea wanatumaini. Lakini tunasema ni asante kwa sababu katikati ya changamoto hizo zote, you remained to be our God. Haukutuacha kamwe. Haukuweza Bwana wa amani kutuondolea ama kutuondolea uso wako. Uliangaza uso wako, nuru ya uso wako ikazidi kung'aa katika maisha yetu. Na ndiposa wakati huu mwema Bwana, kwa unyenyekevu tunakushukuru sana. Pia tukikuomba mwaka wa 2022 kwa sababu hatujui kile ambacho kiko mbele yetu. Hatujui miezi ambayo iko mbele yetu Bwana. What you have for us, O mighty King of glory. What they bring for us, O Jehovah God. But mighty King of glory, we are very optimistic. We are very hopeful ya kwamba you will make this year a very bright year for us, O mighty King of glory. You will make it a very prosperous year for us, a joyful year, O mighty King of glory. Year full of blessings, O mighty King of glory. Father, we are very expectant of you. Ya kwamba utatupa baraka, ya kwamba utatuongoza, ya kwamba utatupigania, ya kwamba utatuondolea hatari zote, ya kwamba utatuficha mahali ambapo hatuwezi kupatikana na adui, ya kwamba Bwana utatuprovide for us all. Utaprovide even for our parents. You are going to even to provide all our needs in accordance to your riches. Bwana wa amani, hata utupe afya njema, utuondolee Bwana tukinge kutokana na coronavirus. Na Bwana ikikupendeza uweze kufikisha corona hii ama shida hii ambayo tumepambana nayo sasa kwa miaka miwili, uweze kuifikisha mwisho katika jina la Yesu Kristo. Tuweze kuwa na upya wa maisha, tuweze kuwa na upya wa mambo tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Bariki watoto hawa kimasomo, bariki watoto hawa kimaisha. Bariki watoto hawa Bwana, naweze kuwatimizia ndoto zao na maono yao na kile ambacho umeazimia kwamba watakuwa, ambacho shetani kila saa anapigana nacho. Tunataka kuinuka kinyume na nguvu zote, mipango yote, hila zote, mbinu zote za shetani tunaziangamiza katika jina la Yesu Kristo. Watimizie ndoto zao, watimizie maombi yao, shauku la mioyo yao uweze Bwana kukutana nalo, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unawapenda kwa upendo usio na kifani. Bwana ni asante kwa sababu ukiwa pamoja na watoto wetu, they are more than conquerors. Wabariki na watende mambo mema. Kuna watoto wengine wana shida mbalimbali, hata nao kwa sababu unajua ni watoto wako, uweze kuwatendea mambo mema hata wakati huu wanapoenda kusoma. Bwana uzidi kuwafunulia siri za mbinguni, waishi kukujua, kukupenda na hata kukutegemea katika kila jambo. Is a prayer of faith in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. To say amen. Amen. I wish you all the best mwaka huu wa 2022. Sasa mwende msome. All our coordinators, going to request our coordinators together with our church school team, wachukue watoto waende wakasome. Youthi, youthi. Wanarika kujeni. Wanarika kujeni. Tuombe. Amen. Wanarika wote kujeni. Kayuthi. Mumana ruibo. Kujeni. Mlikuwa na wimbo lakini mliimba sawa. Wanakujaga na gari as they come. Unaimbanga gani wakikuja? Unaimbanga gani wakikuja? Haya, okay.
Again. Amen. Mahali tumetoka na mahali tumefika, ndio maana tunatambua kwamba wewe ni Ebenezer. Kwa uwezo, maana ni kwa uwezo wako mahali nimefika. Wacha nikushukuru, Baba, umenisaidia nifike mahali nimefika, maana wewe ni Ebenezer. Maishani mwangu ninataka Ebenezer, ninataka Ebenezer la pembeni kutamani sana wangu, la pembeni kutamani sana Ebenezer, jiwe langu. A very powerful song iliimbwa na Angela kabla aondoke hapa. Mahali nimetoka, nimefika, na mahali nimetoka wewe ni Ebenezer. That's our confession even this morning. Isipokuwa ni Bwana, maneno yale yalinenwa na mtumishi wa Bwana alipofika mahali akaangalia, wakaona mahali ambapo Bwana amewaweka, amewafikisha, waka set up a stone. They set a stone na kusema this far the Lord is Ebenezer. Praise the Lord. Na sisi tunasema ya kwamba this far the Lord ni Ebenezer. Sasa nyinyi mnaweza kosa resolutions by the way. Na by the way, wana youth najua ma resolutions. Sema ma resolutions bwana Zadeia. Lakini shida, unajua the only problem ambayo nimelana ya resolutions. By January zinakuanga moto. Ma resolutions za kuweka bidii, kubadilisha prayer life, kusoma Biblia. Hata kuna wengine nilirealize kusave, resolution ya saving. Sitakuwa na dema zote, sitakuwa na kula zote, nitakuwa na bakisha mpaka unafungua kale kakitu. Unajua kama mkebe kingine ulitafuta hapo. Sasa shida ni ya kwamba ikifika Februari kiasi unaanza kana bomole wangu hapo April May. Hapo sasa ndio kidogo kanaanza kubomoka. Lakini ni vizuri kufanya resolutions na kuomba Mungu atusaidie. Najua kama mnazo zenye mlifanya, may the Lord be with you. Awasaidie. Ma resolutions za ujana. Hata hiyo nini na ikata. Mimi hiyo nini, kwani iko nini, hiyo relationship na ikata. Na by the way una post, unaweka ma post. No. I'm single and ready to mingle. Single sasa tena na ready kumingo. Alafu na mrefer X. Kidogo unaona nilijikanganya. May the Lord be with you. Even hata kwa hiyo mambo ya resolution ya relationships na nini, kwa sababu naona tuwejitu wengine tumefika hapo nini, ni vizuri kuinvolve Mungu hata katika resolutions zako, hata za kimaisha, because you have God who cares for you. Praise the Lord. Na wasaidie sana. And also very be very careful. Jana kuna mahali tulikuwa tunasoma Biblia katika kitabu cha Efeso, how to start the year. Na tukasema mambo matatu ya kwamba we need to start the year carefully, thoughtfully and thankfully. Praise the Lord. Sema be wise how you live. Ni vizuri kufikiria sana. Usikae tu hivyo, hakuna rihazo ya maisha. This life, your life. Na ni ya dhamani sana. Simama vizuri. Kwa sababu hii maisha kishapoteza ni hivyo. Mungu atusaidie na wabariki. Nataka kuwabariki mnapoendelea na maisha. Mimina baraka zako kwa wapendwa hao. Kutana na mahitaji yao, unawapenda na unawajali, unawajua na majina yao. Lord in heaven, you don't need to be introduced to them. They were people. Thank you because you created them in your own image. Jehovah Father, they have been living because, oh Jehovah Father, you have good reasons for them. And because it pleases you for them to live. Thank you for granting them another year, 2022, Lord in heaven. There is a very big reason as to why, Jehovah God, you gave them this year. It's not in vain. Lord in heaven, meet with their needs because they have different needs.
even the prayers of all that they made, the resolutions that they made when they were starting the year. On their own, oh Jehovah Father, they cannot be able to fulfill them. But with your help, wataweza kutimiza. Kutana nao Bwana, kuna wale ambao wanakuomba kazi, wengine Bwana wanaendelea na masomo, wengine Bwana wamefika mahali on the crossroad, hawajui wachukue njia gani. Bwana, washike na mkono na uelekeze, wasije wakafuata njia ambayo itawaelekeza katika upotovuni, lakini washike njia ambayo itawaongoza katika furaha, katika amani na katika ndoto zao na maazimio yao. Bwana, ni asante kwa sababu ukiwa pamoja nao ni zaidi ya wakinge, walinde kutokana na hatari zote ambazo huletwa na yule mwovu. Wape ujasiri, that courage, that confidence ya kusimama wima, kusimamia imani yao wima, kusema la kwa mambo ambayo hayakupendezi na ndio kwa yale ambayo ni mapenzi yako Bwana. Watenganishe na maovu, watenganishe na vikundi viovu, watenganishe Bwana na mafundisho ambayo mengine hayandamani na neno lako Bwana. Wasaidie kuwa nuru, chumvi ya dunia, mji ambao umejengwa mlimani ambao hawezi kusitirika kamwe. Bwana, ni asante, pokea sifa na shukrani. Na wabariki hata wazazi wao, guardians wao, their siblings wote. Bwana mama, ni asante kwa sababu unawapenda na hata kwa sababu uko na mawazo mema mwaka huu wa 2022. Wengine wanakuomba sana, wananyenyekea mfalme wa ajabu, wanakutegemea. Tegemeo lao ni kwako mfalme wa ajabu. Pengine mwaka uliopita kuna mengi walikungojea na hayakutimia. May you Lord make this year a different year for them, oh Lord. A year ya kupata na kupokea baraka zako, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Mikononi mwako na wakabidhi, uweze kuwashika na kuwa pamoja nao hata wanapoendelea kukutafuta. Bwana, unatuambia kwamba tutafuta uso wako maadamu unapopatikana. Is a prayer of faith in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Tuseme baraka ya Mungu iwe pamoja nanyi. Amen. Wish you all the best. Thank you, mchungaji and our youth for that. Sasa ni wakati wa matangazo na tutaongozwa na our co-clerk, Eldaris. Tafadhali take us through. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Amen. Mwaka ũngĩ mwerũ tũhetwo nĩ Mwathani nĩgetha tũke tũmũthathaie nyũmba-inĩ yake, na noguo tũgwĩka, gũthiĩ na mbere na kũmũgoca na kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩngĩ rĩa gũkorwo hamwe nake. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũkwenda gũkaribisha ageni aitũ arĩa matũcereire. Bwana asifiwe. Yes. Nĩtũkwenda gũkaribisha ageni aitũ na nakinya hau nĩtũkwenda kũmenya ũrĩa tũkĩte. Ũmũthĩ congregation iria ingĩ nĩ ciothe nĩ hinge na twĩ gũkũ ithuothe, the 5 congregations, na koguo nĩtũkwenda kũmenya ũrĩa tũkĩte. Twanjĩrĩrie na kũrĩa kũraihu. Regis, tafadhali, kama wewe ni wa kutoka Regis, kindly stand up. Tuone. Wow. Pia makofi. Asanteni sana wana Regis. Membli, wenye wametoka Membli. Wow. Yes. Asanteni sana. Victory Tatu. Wow. Asanteni sana wana Victory Tatu. Kamiti Corner Church. Hey. Asanteni sana wana Kamiti Corner. Na mwishowe wenyeji. Mugumo, tafadhali tusimame. Asanteni sana na Mungu awabariki. Riu nitukwenda kumenya ka kwina mundu utanarugamira hau. Kama wewe hujasimama, tondu wewe mugeni witu kuma ringi kanitha ungi kana ukite gucera, tafadhali simama tukuone.
Wow, tuko na mmoja pale, asante sana. Mwingine? Hakuna. Karibu sana mgeni wetu, tunawapenda wageni, and feel at your father's house. Tutire na maundu maingi muno no nĩ tũkwenda kũmenyithania manini marĩa meho. All choir officials a choir, trainers na patrons kwa citũ cia kanitha ciothe nĩ tũkũrio tũcemanie haha ũguo thutha twarĩkia service ĩno, tucemanie kidogo tujulishwe mambo ambayo yanafaa. Gikundi kia praise team ciothe kuma kanitha icio citũ ithano icio no tũkũrio nĩ patron witũ wa Parish, tucemanie haha hau kando kidogo, onake he kaũndũ akwenda mwaranĩrie okagwetha wagĩrĩru. Tunakimenyithia kuma Victory, kanitha witũ wa Victory 3, atĩ nĩ gũgakorwo na seminar ya ladies Sunday no ĩroka kũrĩa kanitha-inĩ wa Victory kwanjia thaa 8 cia mĩaraho, na atumia othe, not women's guild only, atumia othe nĩ mũkũrio mũka-attend seminar ĩyo tondũ nĩ yanyu na Ngai nĩ akamũrathima. Kuma Membly twĩna kĩeha tukimenyithania ikuũ ciĩ haha kuma mũciĩ wa Membly. Nĩ tũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mother-in-law to Reverend Disho, mother-in-law wa mũtungatĩri Disho, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ gũgũkorwo na fellowship gwake ũmũthĩ hwaĩ-inĩ, na gwake nĩ harĩa hakuhĩ na Redeemed Church kwanjia thaa 10:30 cia hwaĩ-inĩ. Thaa 10:30 cia hwaĩ-inĩ tucemanie kwa Reverend Disho. Tukumenyithio gĩkuũ kĩa nyina wa Elder Joyce. Elder Joyce nĩ mũmũĩ, tũthiĩ na mbere na kũmahoera tondũ nĩ maluzĩte mamu wao, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ gũkorwo na fellowship ũmũthĩ hwaĩ-inĩ kwanjia 5:30 tucemanie kwa Elder Joyce tuhoe na family na tumanyite tuma comfort. Twĩna gĩkuũ kĩngĩ o kuma mũciĩ wa Membly kia mũndũ ũretwo James Njoroge Karanja. James Njoroge Karanja nĩ mũthuri wa Deacon Ann Njoroge, na tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyithagio maũndũ o ũrĩa marathiĩ, koguo tũhoere family icio cia kuma kũrĩa Membly na getha Ngai athiĩ na mbere na kũmahe hinya. Kuma Wednesday. Okay. Sorry, he kaũndũ itakũmenyete atĩ mathiko ma nyina wa Elder Joyce na mother-in-law wa Reverend Disho mothe magakorwo me Wednesday, koguo andũ magatĩkĩra gũthiĩ kũnyitanĩra nao mathiko mũthenya wa Wednesday nĩguo acere icio makahurũkio na Ngai witũ aroririkana family icio. Kuma Mũgumo onakuo twĩna kĩeha tũkĩmũmenyithia atĩ kũrĩ andũ mahurũkĩtio nĩ Mwathani. Sister ya Mr. and Mrs. Morito nĩ ahurũkĩte, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ tũgũkorwo na fellowship ũmũthĩ kwanjia thaa 10. Andũ othe manyite wega ũguo atĩ kwa Mr. and Mrs. Morito tũgũthiĩ thaa 10 nĩ ũndũ wa kũhoya nao na gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu aratũhete sister ĩyo ya Morito. Na tena twĩna kĩeha tũkĩmenyithia gĩkuũ kĩa nyina wa Mr. and Mrs. Ngoge Kanyi, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio twauma kwa Morito 6 tucemanie kwa Mr. and Mrs. Kanyi. Okay. Kwa Mr. and Mrs. Kanyi tũgathiĩ Thursday mũnyite wega. Kwa Morito nĩ ũmũthĩ, wa Kanyi nĩ Thursday hwaĩ-inĩ kwanjia 6 mathaa ma thinacara ya hwaĩ-inĩ. Andũ maumĩra wĩra tucemanie kwa Mr. and Mrs. Kanyi. Mau nĩmo maũndũ marĩa tuma namo. Njoke ndĩmũririkanie atĩ rĩu nĩ tũrĩkĩtie holidays na nĩ tũkwenda gũcoka
district fellowships na koguo kwa njia rũciũ arĩa macemanagia nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ fellowships citũ na ndinahota kũnyita kũrĩa andũ magathiĩ tiga district ya Tatu View kutoka Kamiti Corner mũgacemania kwa wa mũrĩithi mũrabangĩte gũthiĩ kwa Mr. Njau no rĩu nĩ gũcenjia mũgathiĩ kwa wa mũrĩithi o harĩa mũmenyerete na Ngai witũ aromũrathima. Ningũtangathaga njĩtagwo Alice wa Kuria na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tuendelee kubarikiwa pamoja. Asanteni. Asante sana wa Koklak Eldaris kwa sababu ya kutujulisha mambo hayo. Tuomba tusimame kwa sababu ya msiba ambazo tuko nazo. Tebudeithia list hiyo ya dosho matotigete. Just we observe a moment of silence. Tunapokumbuka wale ambao wametuacha. Kuna familia ambazo zinaomboleza. Tukabakulika na familia ya mchungaji Disho Matigeto nimeba wito mchungaji Disho kule Membli Matigeto mother-in-law Mary Wagare. Also tunakumbuka Elder Joyce ambao ameachwa na mama yao. Nige muthenya wa muthi rucini ni twamenyithio gikuo gaitha wa Ben no itagwo Joroge husband to Deacon Ann kokomugumo still tukulirika sister family ya Mũritũ Matigeto ni sister yao na ningĩ twĩna ya Bona Ngũgĩkanyi mother Matigeto ni mũciari. Just observe a moment of silence. Gĩkuo muno Ngai atũtigĩire ũndũ wĩruo muno tũcakayaga muno twatigwo nĩ andũ twendete tũtũranĩtie tũikaranĩtie kama hizo familia ambazo wakati huu wako na majonzi na simanzi. Bwana wape faraja, Mungu wa faraja zote. Tukaeko matiganĩria Mwathani yukaga ikarehe nduma ona kwĩ mũthenya andũ makona nduma magacoka rĩu makoria tondũ ng'ania witũ nĩ athiĩ-rĩ twatigwo nao tũrĩikaraga atĩa. Andũ amwe Mwathani Ngai ithe witũ makaigua ruo rũnene mũno thakame igĩtigana. Tukwenda gũgũthaitha o ta ũrĩa wanarora andũ hĩndĩ ya kĩeha, o ta ũrĩa wanahoreria andũ hĩndĩ ya kĩeha, wega waku wana maigana, your grace ambao ni so sufficient maigane Mwathani. Meharĩria-inĩ ma mathiko korwo hamwe nao nginya tukaumagaria mĩĩrĩ ĩyo. Ningĩ kũrĩ andũ angĩ mathĩnĩkaga mũno thutha wa mathiko nĩguo rĩngĩ angĩ macakayaga mũno. Ngai ndũkae kũmatiganĩria. Ti-itherũ werire ciana cia Isiraeli Juthufu akĩmera Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora. Niĩ nĩ ndathiĩ no Ngai-rĩ nĩ arĩũkaga kũmũrora. That assurance, that promise, O Lord, gives us confidence, give us courage that Jehovah Father, those people even after the burial, they'll not be alone. You'll always be visiting them, O Lord, comforting and consoling them. Be with them, O Lord, in Jesus' name. Tunatoshokia ngatho. Amen. Moikara thĩ andũ a mũgumo na Kamiti Corner matigaikare. Aya angĩ moikare thĩ Kamiti Corner na mũgumo mutigaikare. Thiĩi rĩu kũrĩa mũke nĩgetha ndĩmũrugũrĩrie kanitha officially. Kamiti, andũ a Kamiti Corner na kĩrĩa. Rĩu ndĩrenda tũthiĩ. This is what you're going to do. Andũ a Kamiti Corner mumagaria andũ aya moke. Matirĩ moka nĩ hĩndĩ maroka rĩu mumagarie ũmũthĩ. Tuambĩrĩrie kanitha. Mwathani arogocwo. We want to do it officially now. Amen. Praise and worship team. Kae sasa mkiwa set. Najua kwamba kuna wimbo ambao watakuja nao. Na andũ a Kamiti Corner, andũ a mũgumo nĩo megũkorwo me mbere maumagario. Mumarehe na ciugo njega. Na mũtikaменderie guoya. Mumarehe na kĩndũ kĩna Ngai. Ũguo mũkĩmeraga nĩ mũgũtoria. Mwathani arogocwo. Mwĩkuo mũno. Ũguo kĩndũ gĩa gĩthemba kĩu magĩũka nĩgetha twambĩrĩrie. Good. Praise and worship team. Twĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo wĩkĩte wega. Twĩna ngatho nĩ ũndũ wa
twoiga wegana nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe wĩkĩte wega nĩkĩo twoiga wegana nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe wĩkĩte wega ũtũhete thayũ ngoro-inĩ wĩkĩte wega ũtũhete thayũ mĩciĩ-inĩ wĩkĩte wega nĩkĩo twoiga wegana nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe wĩkĩte wega Rosai mwathani wa theru Magĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Ndĩrona chairman, naona chairman anasema kitu, alafu watatupa wimbo rũrĩa mendete mũno rĩrĩa marĩ hamwe na rĩngĩ rũrĩa mainire magĩtigana, maine magĩũka naruo moke matiganĩre haha. Kĩũndũ kĩhana ũguo. Na tungoje tusikie ni gani wanapenda. Thank you so much. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ni kanitha ũmwe ũrĩa Ngai aratũheire na ya Ni otamboroketie moko igũrũ rĩa amana Eni maikiria Danieli irima rĩa mĩrũthi Eni ocanira magĩikio mwaki-inĩ wamarutire kuona ũhotani mũingĩ mwana Cira gũcokerera baba Cira gũcokerera Hĩndĩ ndungata ciaku cioimagara Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Mwana wa cira gũcokerera Nĩniĩ ũnĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ Ĩtagwo Jehova mũnene wa ita Arĩa wĩtagwo Ũrĩa maciotagwo Mwana wa cira gũcokerera Mwana wa cira gũcokerera Hĩndĩ ndungata ciaku cioimagara Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Mwana wa cira gũcokerera Mwana wa cira gũcokerera Kamĩtĩ kona ndungata ciaku cioimagara Kamĩtĩ kona Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Mwana wa cira gũcokerera Nĩmaikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi Nĩũcanira magĩikio mwaki-inĩ wamarutire kuona ũhotani mũingĩ Mwana wa cira gũcokerera baba Mwana wa cira gũcokerera Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Mwana wa cira gũcokerera Mwana wa cira gũcokerera Ndungata ciaku cioimagara Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao Mwana wa cira gũcokerera Nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ Nake etagwo Jehova mũnene wa ita Arĩa wĩtagwo rĩire matiota
gũcokerera baba ũgocira gũcokerera mama rĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mama mwana ũgocira gũcokerera. Tũgũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũkinyia hau. Thank you nĩ kumagaria andũ aya na nĩ mwamakinyia nĩgetha mambĩrĩrie kanitha. Ndenda kũnengera chairman PCEA Kamiti kona agwete ciugo igĩrĩ cia kũneana andũ aya no ĩgakoma charge moke marute wĩra. Can get another mic ndiposa chairman aweze kunena mawili matatu and then tapatia chair pia upande huu na yatataja mawili matatu. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umuthi ni muthenya munene muno 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 kuri Kamiti kona church. PCEA Kamiti kona nijitagwo Ngigo wa Njũru na Kristo mwana wa Ngai ni mwathi na muhonokia wa muoyo wakwa. Uyu ni muthenya munene muno muno kuri PCEA Kamiti kona tondu this is something very emotional on ourselves and more specifically myself tondu ti undu munini wikikite thiini wa rugongo ruru uhoro wa urutire wa wira wa Ngai ni undu munene muno wikikite tondu Ngai ni atuonekanire agatuma wira wake urutike na wonekane na maitho. It is not about the numbers. I can confess clearly ati haha murona turugamite gwiciria Kamiti kona gutire no gaciana itariho. Eno niyo Kamiti kona church na ni andu a mugumo. Ndirona mundu itarona atariho. Riria twaragia uhoro wa Kamiti kona twaragia uhoro wa membership ino na eno na andu aya kuhota gukorwo makinyite hau makagia nginya na kanitha ingi na kia kiigana o. It takes the heart of God. It is not about anybody. Nituhorireni Ngai ruhi. Amen. Undu uyu urekika umuthi wa kwambiriria kanitha ya mugumo officially ni magiukire guku kuma mweri wa 3 kuma mweri 14 mweri wa 3 last year ni makoretwo ku ni murona maundu maria mekite andu aya maigana ni murona maundu maria mekite ni korona ni kwena kanitha established ni korona ni kwena kanitha kwena ablution block kwena kindu giothe mwathani ni ari muonekanagira mutinoka guku guikara uguo guka kuruta wira Ngai. It is not about the numbers. It is not about anybody. It is about God. Amen. Na mutinoka guku kuhinyiririka mutinoka guku kuremwo ni kuruta wira wa Ngai muoka guku murute wira wa Ngai ukuonekana na mahunjio manyu ni bari kinyagira Ngai mwamwihoka na mumagarage nake. Same thing with Kamiti kona. Kamiti kona ni ahanire ta yahwa muno ikihana ta yamba yahuka na ona inyu mutikahauke ona ni kanitha ngitwo gwaka ni kanitha ngitwo gwaka kuria murimo uria. It will not take the numbers gwaka ni kanitha ngitwo kuhingura nenge nigetha kiugo kia Ngai kihunjio tondu gutire hunjagio ni uria andu maigana kuri hunjagio ni Ngai uria arenda. Twehoka Ngai ni tukuhota guthi kundu kunene na nini ritiketie ati twehoka Ngai mutungatiri tutirakinyo haho iki ha kuhingura mugumo. Ni ndiraigua ni kurahingurwo kanitha kure membure ona ucio no wira wa Ngai urorete kurutika na ni wira munene urorete kurutika ona go Kamiti kona gutigo ikara kahinda kanene utahinguritwo ingi nengi tondu twahingura kanitha kuu niguo kuhunjia kwa Ngai nocio niguo wira tuchanjitwo naguo. The core business of the church is to spread the gospel. Amen. Gutiri wira ungi turirutaga twaruta wira uria wi core business ya Ngai tutirihinyiririkaga na no turionekana turi atheru guthio na no turionekanaga tukiumagara turi andu athaka koguo mugumu muoka guku mutigeciria ati no haha hoiki kiria giki muragurire murikie na mutwetage Kamiti kona na mugeta ari angi nginya murimo uyu ngimugure oro ri gutana gia goro muno na kwambirira kureme kugurika ri mugure murimo uyu ngi mukire karwe gaka mukorwo mwina cieci ciothe inyitanite ha mukorwo mwina ikemwe mutanambiriria miako menene muno mwathani amuonekanire na mwike wega na mugwika maundu manene na nie mwathani mutungatiriria ngoragwo ngiari horo wa mugumo ni njigua nginya ngituika emotional tondu nyonaga undu wambiriria na andu atatu. Muthenya uria ndamurirwo Eroda ndanengerirwo district ino yetagwo mugumo ina members ana ndagairwo ni Eroda Kimani wa Ng'ang'a agaire andu ana agithi murimo na nani ngiuka na guku kungi na tukinengerwo tugiikara uguo na Ngai. It is not about anybody. Ni Ngai urutite wira wake ni Ngai ukuritie guku. Amen. Mwathani amwike wega na mutongorie na ni muguthi kundu kunene. May God bless you. Amen. Now officially ni gwenda gweta ciugo ici ati riu ni tukwenda kuneana na andu angi ciothe marugame kanitha rugamai ona officially ni tukwenda kuneana riu kanitha wa mugumo
Elda nä ndenda gwete å guo officially nao behalf of Kamiti Kona. na ndå karigano kuga roho safi roho safi rä u nä tå kwenda na roho na ngoro theru muno muno Amen. ithuĩ twĩ PCEA Kamiti Kona Yes. nĩ twamũrehe gũkũ buroti-inĩ ĩno ya mũgumo nyũmba-inĩ ĩno Amen. mũtungatage gũkũ Yes. na mũrutage wĩra na ngoro citũ nĩ itherũ ithuothe ndĩraria ũhoro wa andũ othe me haha aya nĩ moka na igũrũ andũ a Kamiti Kona twamũrehe gũkũ mũrutage wĩra wa Ngai gũkũ na mũtungatage Ngai na mũikarage mũkenete ũguo mũremire kũrĩa Kamiti Kona mũkenete na tũceranagĩre naguo kanitha uge amen 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 murugamite oro uguo chairman maybe mention one word and then nigetha tuhote kuhubĩria kanitha officially. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Ona niĩ nguga nĩ honokete ngorakwa nĩ kenete nĩ kagatha Ngai atĩ ihinda ta rĩrĩ nĩ rĩkinyĩte na nĩ wega nĩrĩo tũrĩ na ithuĩ tũkuga nĩ twetĩkĩra gũtũmwo gũkũ nĩ session na tugacokeria Kamiti Kona ngatho na chairman nĩwe wĩna ritho rĩa harĩa mbere rĩa kanitha ũyũ harĩa umĩte meciria macio conception ya meciria macio nginya delivery. Bwana asifiwe. Last year haha mũthenya ta ũyũ harĩ itũngũrũ iria ciumaga ithatũ tatu mbaũ no rĩu kũrũgamĩte ndungata cia Ngai. We are glad and we thank God for that. Na tũgagĩcokeria kanitha witũ Parish itũ na mũtungatĩri nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tũke gũkũ. Na nĩma grace ndĩũkaga mbere ya skiũke. Bwana asifiwe. So whenever you need a grace, engage in that task. While engaging that task, the grace comes. So when we came here, tuigua twina kaguoya keho no nĩ gathirire. Bwana asifiwe. Andũ aya ũrona haha matarĩ aingĩ maranjĩrire ndigacoke gwĩtigĩra na tũtigwĩtigĩra rĩngĩ. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na Ngai nĩ njũĩ nĩ agũtũhotithia. We are here because of this community. Nĩ tũkũmĩserve na tũserve andũ aitũ na Ngai onekane. Bwana asifiwe. Nĩ tũkwenda kũhoya Ngai atũhe roho wa kwĩnyihia na wa kũmũtungatĩra. Tũiganwo nĩ wega wake na tũiganwo nĩ kĩrĩra gĩake. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo tũrauga andũ a mũgumo na tũgakena mũno. Thank you for giving us this chance even to serve him in his kingdom. Rũgongo rũrũ. Amen. Naguo kanitha kauga amen. Nawe chairman nĩ ngwenda rĩu ũtongorie rũrũ kuga atĩ nĩ twĩtĩkĩrĩte gũka gũkũ na nĩ tũkuga atĩ kana nĩ tũpromisete atĩ nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa mwathani atwĩtĩire rũgongo rũrũ. Kwenda ũtongorie rũrũ tondũ rwa kuga atĩ ithuĩ nĩ twĩtĩkĩrĩte gũka gũkũ na nĩ tweranĩra nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa Ngai endete. Amen. Rwĩmbo rũrĩa twĩna ruo mũthenya wa ũmũthĩ tũhana ta andũ a mũgumo tũkuga nĩ twĩtĩkĩrĩte kũruta wĩra wa Ngai rũgongo rũrũ twĩnyihĩtie na tũgĩtungatĩrwo nĩ Roho Mũtheru. Amen, amen. Bwana asifiwe. Nao nĩ ngwenda tũgĩe na ihinda tũrĩa kuga thank you Lord, nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩgetha tũcoke to make this declaration. Ngai nĩ twagũtĩĩa mũno twakwambararia nĩ ũndũ wa ũndũ gũtũma ũkinyanĩre amũkĩra ngoma na ũgooci. We thank you Lord. We praise you Jehovah nĩ tondũ rĩrĩ nĩ ihoya rĩkinyanĩire, rĩrĩ nĩ itanya rĩkinyanĩire amũkĩra ngoma na ũgooci na ũrathime ndungata ici mwathani. In Jesus name magĩthiĩ na mbere na kwambĩrĩria na gũtũũria kanitha ũyũ. Officially now thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, before make this declaration nĩ ngwenda kwamba kũmũũria tũrũgamĩte ũguo nĩ mũkuga nama atĩ nĩ mũgũtuĩka ehokeku harĩ gũtũũria wĩra wa Ngai rũgongo rũrũ nĩguo mũkuga. Nĩ mũkuga nama atĩ nĩ mũrĩrutaga wĩra wa Ngai hatarĩ kũng'ong'ora mũrĩ na wĩnyihia mũnene mũno kwĩneana mũtuĩte atĩ wĩra wa Ngai mbere marĩa mangĩ mothe marũmagĩrĩre. Maũndũ macio mothe mũrĩkaga mwĩhokete tha cia Ngai na Roho wa Ngai arĩwe mũtũteithia rĩrĩa othe mũgũkorwo mũrĩ kũndũ gũkũ. Ũndũ wa gatatũ kana wa kana itendete gũtiga rĩrĩa ngwambĩrĩria makanitha nĩ mũkũhoya Ngai na nĩgetha mũteithie gũtũũria ngwatanĩro. That is very key. Gũtũũria ngwatanĩro tondũ hatarĩ ngwatanĩro magwenda kũmwĩra ũguo without that unity, without fellowship ona koro ta karĩa mũtingĩhota gwaka.
na nĩ mũtigĩtie maũndũ manene mũno ma gwaka. Nĩ mũkuga atĩ nama, nĩ mũkũhoya Ngai amũteithie gũtũũria ngwatanĩro, gũtĩanaga, kũhoyanagĩra, gwĩciranagia, gũtiranagĩrĩra mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ mũkĩruta wĩra ũyũ wa Mwathani. Ngai wa muoyo mũrathima, mũmenyagĩrĩre, amũheage hinya wa kũririkanaga na kũhingagia mĩhĩtwa ĩrĩa mwehĩta. Mũndũ ũtarĩ ũũgĩ, maandĩko mekuo thĩinĩ wa Jakubu nĩ ahoe, na kĩrĩa gĩothe gĩgũbatarania, nake Ngai nĩ arĩmũhingagĩria. Moko-inĩ ma Ngai ndamũneana, kuona Ngai nĩ arorire arĩ wega. Inyuĩ mũtuĩke nĩ inyuĩ pioneer na founders a kanitha ũyũ ihinda-inĩ ta rĩrĩ. Nĩ mũgũtonya history-inĩ atĩ hĩndĩ rĩrĩa twarĩ kuo nĩ kanitha ũyũ wa mũgumo ũkĩgĩa. Mwathani ũrĩa wambagĩrĩria andũ na akaũtũũria arogĩa hamwe na inyuĩ na atũũrie kanitha. Mũrotherema, mũrothegea na njĩra ciothe, kĩroho-inĩ mũrothegea, mĩako-inĩ mũrothegea, motungata-inĩ marĩa mangĩ mũrothegea, na mũgĩthegea gĩkanitha-rĩ, ona gĩbamĩrĩ mũrothegea, mawĩra-inĩ manyu mũrothegea, mũronaga wega nĩ ũndũ wa gũkorwo mwĩneanĩte gũtungata Ngai ihinda-inĩ ta rĩrĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twana twacokia ngatho. Mwathani, ona gũkũ gũgwĩtwo Kamiti Kona, kanitha wa mbere nĩ wakũraga, nĩ waciaraga, nĩ watheremaga, nĩ wongererekaga. Gũkorwo maciarĩte Mwathani, ti kuga atĩ nĩ mekũhuka na matikũhuka Mwathani. Nĩ wega, nĩ wĩra mũnene mũno 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 mararutire na maragĩa na gakenge. Mwathani, ona Ngai rĩu witũ maririkana, romonekanĩra Ngai, tondũ roho ũcio kana ũndũ ũcio wa gũciarwo rĩ thĩinĩ wao-rĩ, ũmakũrie nĩgetha ona marĩciaro ũngĩ na ũngĩ na ũngĩ matũrĩrie ngwatanĩro. Mwathani Ngai ithe witũ, gũthiĩ na mbere magĩgũtungataga rĩrĩ me muoyo-inĩ ũyũ, moko-inĩ maku twamaneana. Gatũrũme ka ũthingu ndũkanae gũtiganĩria ndungata ici mahoya-inĩ mao kana mathaithana-inĩ mao. Mwathani, wĩtĩkĩre gũcemanagia namo. Nĩ ũndũ twagũtĩtĩkĩtie rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho, tuge amen. Now officially I want to declare atĩ kanitha witũ wa PCEA Mũgumo Church nĩ wambĩrĩrio officially in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Tuge amen, 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 amen. Tũgĩa na kĩgoco kĩmwe kĩmwe tu, one praise and worship. No mũkĩgeithanagia haha ũguo, mũkĩranaga ũguo, gũta haha ũguo, ciana ihenya. Gũtanai haha, gũtanai. Magĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, magĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, magĩrĩire Ngai wa ngai ciothe, magĩrĩire twakwambararia Ngai wa ngai ciothe. Tũkomba twĩtĩkĩria andũ acio kanitha wambe wĩikare thĩ,
arabu njoke andũ angĩ mũtikambe gũikara thĩ mũgumo and Kamiti, njoke rĩu nao ndĩmwĩtĩkĩrie andũ a mũgumo, gũtirĩ ndĩ mũngĩũka na andũ aya mũmarehe mũcoke mũinũke nao, thiĩ rĩu thiĩ mũgaikare thĩ mũtarĩ nao, mũthiĩ rĩu mũtirĩ na mũgumo rĩngĩ, mwambe mũthiĩ mũikare thĩ, Kamiti kona ikare thĩ, mũgumo ũtigwo rũngie. Mugumo people wabaki kama wame hapa mbele. Mugumo people to be left here. Muneo indo cia wĩra. Kamiti kona tondu ni amukinyia riu macoke. Andu moka goguo mugoka muri aingĩ mugacoka muri anyinyi. Riu nigetha horo ũcio nigetha negere session clerk nigetha neane indo cia wĩra. Thank you mũchungaji. Gĩkeno kĩu kĩagĩa haha ona igũrũ nĩguo kũhana. Bwana asifiwe. Tondu ona igũrũ nĩrĩkenete kuona atĩ kiugo kĩa Ngai nĩgĩkinyĩte rũgongo rũrũ. Nĩtũkũmwĩra rĩu atĩ mũgumo ũtoguo mũchungaji oiga. Rĩu mũtikagĩa na guoya rĩngĩ chairman. Now rĩu mũrĩtagwo mũgumo PCEA mũgumo church. Bwana asifiwe. Na elders aya nĩmekĩra ũhoro ũcio right. Na moiga atĩ now you are PCEA mũgumo church tũtongoretio nĩ our moderator. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. And that's the way to go. Riu ni tondu ni muoka guku ni kuri na wira uria murirutaga. Na wira umwe wa mbere ni kiugo kia Ngai kihunjio thiini wa rũgongo rũrũ. Na nĩ ngũria mũchungaji ukioheane Biblia na session office ni wega makorwo haha. Na elders we ciana no marugame, let's elders marugame tukiheana kiugo kia Ngai tondu ucio niguo wira uria munene muno twitiirwo. Tukuria the office ya the Bogumo Church, moke chairman and registrar, moke. We have the liturgy, we horo wa twina kiugo kia Ngai tondu ucio niguo wira uria munene twitiirwo no horo wa ibuku ria liturgy ria rihuthaga ni mutungatĩri angĩũka gũkũ no rihute wira ucio. So twamuhe wira ucio andũ acio angĩ tũkĩhũre rũhĩ as they receive these documents. Ũhoro-inĩ ũmenyai gũka ũgũtarĩra tuhunjie in and out of season. Amen. Amen. Thank you. Asante. Tukuria elders no maikare thĩ rĩu. Nĩ tũrĩ na ibuku rĩa register nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mũkũruta wĩra nĩ tũrĩũkaga kũrora wĩra ũrĩa mũraruta na tũtiĩragwo atĩ gũtwĩra tũrekire, ithuĩ tũkaga tũgetie ibuku rĩrĩ rĩa register, rĩrĩ nĩrĩo twaragia narĩo. Nĩrĩo tũrĩtwĩraga ũrĩa mũreka gũkũ, kana nĩ mwathomire kana mũtiathomire, rĩrĩ nĩrĩo rĩaragia. Koguo nĩ tũkũmũnengera the office again nĩgetha mũrute wĩra ũcio hĩndĩ ĩrĩa tuoka session office nĩ twamũnengera ibuku rĩu na nĩrĩo tũrĩũka kũrora ũrĩa mũraruta wĩra. Asante. Macereirwo, it's okay. Thank you. You can the cash book. Treasurer nake wĩra wake nĩ kũrĩ ũhoro wa kũiyũria mbeca iria ironganio thĩinĩ wa rũgongo rũrũ kana thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ iga ibuku rĩrĩ ũrĩa rĩagĩrĩire. Mbeca iria cioneka iyũria haha nĩgetha atĩ mũndũ wothe ona rĩrĩa ũkoima we nĩ mũndũ nĩoka kuona wĩra ũrĩa warutaga na wĩra ũkorwo nĩ wĩra ũroneka. Ũguo nĩ tũkũhe ibuku rĩrĩ cash book, treasurer arutaga wĩra mũtheru wa kĩiyũria mbeca iria waheo nĩ cia kũruta wĩra wa Ngai. Minute. Nake registrar nĩ kũrĩ na mĩcemanio ĩtagwo LCC meetings, minutes ciandĩkagwo ibuku-inĩ rĩrĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũngĩenda kũmenya ũrĩa mũreka ta mũgumo no gwĩtia ibuku rĩrĩ rĩa minutes rĩa LCC nĩgetha tũkamenya ũrĩa mũreka na ũrĩa tondũ andũ macira nĩ kwandĩkagwo PCEA nĩ minute. Ũguo nĩ tũrĩũkaga gũkĩrora minute ũrĩa mũreka. Ũguo nĩ tũgũkũhe ibuku rĩrĩ nĩgetha mũtongorie mwacemania mũkandĩka ũrĩa mwoiga. Thank you. Rĩu tũgũthiĩ groups o ĩmwe kwa ĩmwe na twatũkũheana group tũkũheana patron. Tweta no ngorwo nĩ PCMF patron wa Parish agoka na hagĩkorwo hena official wa Parish. Official wa Parish ono kĩagoka nĩgetha tũkaheana na tũkwanjia na men fellowship. Tũrĩ patron na PCMF official ũrĩa wĩ hakuhĩ nake agoka. PCMF official, thank you, me haha.
Leo tuite PCMF wa Mugumo. Ketuete chairman, thank you chairman PCMF coming, Parish, thank you, asante. Kama weno yo ngela tomahe. PCMF anyo twamuhe ifuku nigetha ona nyo maundu manyu mukamaiga inonda na ifuku riu niroragwo koguo PCMF muruta wira wa Ngai na twamuhe ifuku ria kuruta wira. Asante. Women's Guild. Togo tuweka patron yagoka na official linda uria wi hakuhi. Patron, yes. Any official parish leader? Chair in the parish? Parish level? Yeah, come, parish level. Come we know you. Hey. Masgio dona inyue, twamuhe, indo cia kuruta wira wa Ngai, mwacemania mukandika maundu haya manyu hau, nigetha wabici yanyu ithie wega. God bless you. Youth. Tuthio mutindo ucio patron na parish leader uria wiho. Chairman, secretary or treasurer indi. In your parish. Yeah, in the have a leader here. Asante. Na inyo youth hata nyinyi mwende mfanya kazi ya Mungu, tumewapatia vitambu, mkikutana unaandika minutes hapo. So, asante. Christian education. Patron, group leader in our parish. Unainywe wira wa guthomithania cio ni wira wa Christian education muthii mugathomithia andu na inda mwacemania twamuhe ibuku ria kwandika maundu maria mureka. God bless you mukiruta wira. Church school cia Sunday eni okite muno ndo wa Sunday. Patron, okay, parish reader wa ini parish official church school ni hari ukinyite. Patron ndo nakata twi nawe tukiheana yona inyue mwina wira munene muno wa kuruta wira wa ciana ni muingi koguo mukiruta wira wa Ngai na muteithie. God bless you. JPRC team patron wita mena wira muingi muno nigetha matwire kana ni Azimio kana ni UDA kana ni Huirubaro ni ari gututhomithia magatwira bururi uria uraikara na inyu mwina wira wa kuruta tukimita mukete ga tuheare ikyo patron JPRC na inyu mwina wira wa kuruta mwacemania twamuhe tools cia kuruta wira. God bless you. Health team, healthy board patron and group leader. Thank you. You can see Eldagadesha. Any parish official? Tuko na parish official? Ni kama hatuna hawajafika, but we have our patron here. Kwa hivyo amewasimamia. Ona inywe ndiani mkafanya kazi ya Mungu na Mungu awe nanyi. Okay. Brigade, boys and girls team, brigade. Oh, we know you movie. Okay. Now everyone know you. Thank you, captain. Okay, together make sure kuno age thonde karuhoke ni kwagia na captain. Asante bona captain. Ni tukumuhe nditukumunegira ibuku riri the team ya brigade ona nyu twi wira uria ukoragwo wi muingi no ikara utondu wa kamera twi mwina wira muingi muno wa kuruta na twi captain na enda wa irimu ni mekumutaithia nigetha marute wira uyu wa brigade. God bless you. EVC wira uria munene muno urutagwo wa kigo kia Ngai ni aya. Yeah, the core business of this church. We have, thank you, our chairperson in your parish to recognize our role. Now you have your patron here, very able patron.
nĩ tũkũmũhe wĩra inyuĩ mũkĩna wĩra mũnene mũno gũkũ tondũ group ciothe na kanitha ũyũ wĩ moko-inĩ manyu rũgongo rũrũ wĩ moko-inĩ manyu tondũ wa kũruta kiugo kĩa Ngai mwagĩcemania twamũhe indo cia kũruta wĩra. God bless you as you work for him. Yogu. Asante mchungaji. Rĩu nĩngwenda kũria andũ acio mũgumo rĩu mũthiĩ mũkarute wĩra tamũneana kũrĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe ũrĩa tũhotithagia gwĩka maũndũ mothe. Maandĩko makaiga tũhotaga maũndũ mothe kũhĩtũkĩra ũrĩa ũtũheaga hinya. Thiĩi mũkarute wĩra. No mũtanathiĩ kĩũria nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ tũrathiĩ nakĩo. Nĩ tũkũmũhe kĩndũ kĩngĩ gĩa gũthiĩ nakĩo mũtigĩthiĩ rĩu mũgakĩrute wĩra ũcio. Treasurer manengere kanyamũ. Kũhe treasurer nake nĩgetha atware kĩbindi kĩu kĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Cecilia na nĩhonokete mĩaraho mĩega. I have the pride to hear we have PCEA Mugumo, a very comfortable church as we look at it. Tutirahĩa nĩ riũa tutiraigua rugarĩ. So far so good na tũroiga Ngai amwĩke wega. Kĩndũ tũtanona no mahũa kũrĩa ũguo nja tũtiĩkĩte ka landscaping kanini koguo session ĩno nĩrenda kũmũhe kanyamũ nĩgetha mwĩke landscaping nĩ tondũ ona mũhiki akiumagario kĩharo nĩ aheagwo tũthaburia twa gũthiĩ gwĩka atĩa. Ni koguo nĩ twamũhe kanyamũ kanini so that you may proceed with the next activities. Na tũtikũmũhe twĩ session tũrĩ ithuika chairman na congregations icio ingĩ nĩ megũka nao makiumagarie kĩhinganda kĩao for the time being as we wait to give birth to another. Chairman, as we deliver this. Chairperson Membly, Chairperson Regis, Chairperson Kamiti Wambe Corner. tuheane Victory. Ĩno nĩ a session. Thank you so much. Okay, na Bishegi. Thank you, Chairperson. Other congregations, okay. That is PCEA Membly. Kwa hogu kama Na negera wabishi yo. yake Registrar. Registrar PCEA Membly. Elda Kabiru. Marumanumĩrĩrwo nĩ Regis tufuate. Moheane bahasha. We are now waiting for Regis. Victory tatu. And finally, mamu wanyu. Mamu wanyu na ndeciria yake nĩ ndungu. Amen. Kugaga ndamuneana kwĩ Ngai rĩu mũthiĩ mũrute wĩra. Nĩ twarĩkia ndĩraiga atĩrĩ rĩu mũthiĩ mũrute wĩra. Hallelujah. Thank you so much. And then thank you. Let's appreciate them even as they go. And they have gone out to serve the Lord. Gwenda chairman wa kanitha ũyũ oke. Chairperson wa kanitha wa gũkũ. Nĩgetha mũndehere indo icio ndĩra dedicate na ihenya nĩ ũndũ wa time. Nyamũre indo icio. Nĩngwenda kũrekera chairman nĩgetha nengere indo ici chairman. Take a mic nĩgetha ũnengere indo iria ndĩra dedicate na ũnjĩre itirĩ na thirĩ hau nĩ nditigaga tondũ tũtiamũraga kĩndũ gĩ thirĩ. Mũtungatĩri haha twĩna sanctuary table na twĩna itambaya ciayo na twĩna gĩtĩ kĩa mũtungatĩri tũrenda gũcineana nĩgetha idedicatwo irute wĩra wa Ngai na nĩgetha
Ngai nake agocwo. Ici itirĩ thire nĩ ngũre na irĩ na rithiti. Thank you so much. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ũcio. Amen. Thank you. Na niĩ rĩu nĩ ngwamũkĩra indo ici igũrĩtwo nĩgetha ihũthĩkage thĩinĩ wa kanitha ũyũ nĩgetha ũtungata wa nyũmba ya Ngai ũthiĩ na mbere. Na nĩ ngũthiĩ na mbere na gũciamũra nĩgetha ciamũrithie na mawĩra mothe matarĩ ma kũgocithia Ngai. Ũũ atĩrĩrĩ ikũhũthĩka nyũmba-inĩ mĩrehagĩria ũgoci na gĩtĩo na kũrĩ Ngai mũtũũro muoyo. Rĩĩtwa rĩake rĩkambarara rĩgekagĩrĩrwo mũno mũno makĩria. Kanitha ũrũgame nĩgetha thiĩ na mbere na kwamũra indo ici. Nĩ ngwenda kwamũra metha ĩno ana mana mĩta altar table rĩrĩa anahũthĩka magongona rĩrĩa tũkũharĩria magongona rĩrĩa tũkũruta magongona. Metha ĩno ndĩmĩamũrithanie na mawĩra mothe marĩa matarĩ ma kũgocithia Ngai. Kuonete neanĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno na ĩkarutwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩgetha rĩrĩa rĩothe rĩhũthĩkaga mawĩra-inĩ na motungata-inĩ na magongona marĩa marĩrutagĩrwo metha-inĩ ĩno, andũ a Ngai magatuĩka a kũrathimĩka, kuonjorwo ngoro-inĩ ciao, makagĩa na hinya na muoyo mwerũ wa gũthiĩ gũtungata Mwathani. Ndeka ũguo in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Kanitha uge amen. Ngwamũra gĩtambaya gĩkĩ na nyamũre gĩtambaya gĩkĩ kĩngĩ kĩhũthĩkage thĩinĩ wa nyũmba ĩno, ndakĩamũrithie na mawĩra mothe marĩa matarĩ ma kũgocithagia Mwathani. Rĩrĩa gĩkũhũthĩka thĩinĩ wa nyũmba ĩno kĩhumbĩra metha ĩno, horo wa ũgemu no thaka tondũ naguo ũthamaki ũyũ na Ngai ũrĩa tũtungataga nĩenda maũndũ mena ũthaka na ũgemu. Agĩ ũgoci riri na gĩtĩo na kũrĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩake rĩgekagĩrĩrwo mũno mũno makĩria. Ona rĩrĩa ĩno gĩtambaya gĩkĩ gĩkũhũthĩka rĩrĩa tũkũrĩa gĩathĩ, andũ a Ngai moka metha-inĩ ĩno mona ũtheru kana ũhoro wa whiteness ĩno makaririkana Paũlũ nĩ augire atĩrĩrĩ, mũtanathengerera metha ĩno rĩ, ambagai gwĩtheria ngoro cianyu na meciria manyu nĩgetha mũtikae kwamũkĩra na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, mũtikae kwĩgwatĩra kĩrumi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩ ndamũra itambaya ici. Kanitha uge amen. Ngwenda kwamũra gĩtĩ gĩkĩ kĩrĩa ikaragĩrwo nĩ mũtungatĩri kĩnene nene gũkĩra iria ingĩ, ti kuga nĩwe mũnene mũno atĩ gũkĩra arĩa angĩ, no nĩ kĩonanagia ũhoro wa ũthĩnjĩri Ngai, ndungata nyamũre nĩgetha irutage magongona mamũtongoragia ũhoro-inĩ wa gwĩtigĩra, kũmenya na kwenda Ngai mũno mũno makĩria. Ndakĩamũrithania na mawĩra mothe marĩa matarĩ ma kũgocithia Ngai nĩgetha gĩkĩ kĩhũthĩkage nĩ ndungata ciake. Rĩrĩa maikarĩra gĩtĩ gĩkĩ, niĩ ndĩ wa mbere gũgĩikarĩra na arĩa angĩ othe marĩikaragĩra. Rĩrĩa twagĩikarĩra tũkaririkana ũhoro wa kwamũrwo na gũsetwo apart nĩgetha tũtungate Mwathani, na ũhoro ũcio wa kwĩnyihia mũno mũno makĩria rĩrĩa tũkũtungata rũru rũrũ Ngai atũheire. Ndakĩamũrithania na mawĩra macio mothe marĩa matarĩ ma kũgocithia Ngai. Ndeka ũguo in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Tuge amen. Kũrĩ we o wiki Ngai kũgĩage ũgoci, riri na gĩtĩo. Rĩĩtwa rĩaku inene rĩkagĩrĩrwo mũno makĩria. Nĩ twakwenda mũno. Thengiũ nĩ kũheana indo cia kũgũra indo ici. Mwathani metha ĩyo na itambaya na gĩtĩ gĩkĩ, o mũndũ arĩa marutĩte indo ciao Mwathani wĩtĩkĩre kũmarathima. Na ningĩ rĩ, ciarutwo na arĩa Mwathani mehokeirwo indo icio magatuĩka aramati ega, tondũ rĩmwe mbia cianarutwo ikaga gwĩka ũndũ ũkuoneka. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ ici nĩ irekire ũndũ ũkuoneka. Mwathani Ngai tha tũroririkana kanitha ũyũ wa Mũgumo, nacio indo ici Mwathani ũcigitĩre kumana na andũ marĩ roho wa gũthũkia na kũnũha. Rĩu thikũ ici andũ nĩ magire thithi, o nĩ matonyaga makanitha na makaiya, kũgekwo na kũrumwo nĩ andũ ta acio. Garũra maroho macio, garũra meciria macio Ngai, andũ magĩe na gwĩtigĩra nyũmba ĩno, magĩe na gwĩtigĩra kĩgongona, tondũ kĩgongona nĩ kĩara, kĩgongona no gĩcine, kĩgongona no kĩrehe mathĩna maingĩ mũno rĩrĩa andũ mangĩaga gwĩtigĩra kĩgongona. He andũ ũhoro wa gwĩtigĩra kĩgongona Mwathani Ngai ithe witũ. Thengiũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩwama. It's a prayer of faith nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo twahana twacokia ngatho. Amen. Nĩ kwenda kuga atĩ rĩu indo ici no cianjie kũhũthĩka, na niĩ rĩu no nyanjie gũkĩhũthĩra gĩkĩ gĩtĩ. Ugai amen. Thank you so much. God bless you so much. Thank you. Asante sana mchungaji. Sasa tutaingia kwa kipindi ambacho ni cha matoleo, kuiheana, wiheani. Tutauliza deacons ambao tuko na wao
watusaidie kuhakikisha kwamba kila mtu ako na bahasha. Deacons in our parish or Koriole, our congregations, kama kuna bahasha shiko huko, tafadhali na leo nguhe the treasurer and nigetha matutongorie uhoro-ini ucio. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega tũkuonania wĩheani witũ. So as you get your envelope, you can prepare and put what is inside. We put inside something, and as we do that, matreasurer ma congregations ciothe. Mwena ũrĩa tũrũgamie treasurer wa Membli, and the other end for the time being nĩ ũndũ wa distance tũhe Victory 3. Koguo andũ a Membli, treasurer arũgame haha, Victory 3 ambe arũgame mwena ũyũ nĩgetha tũcoke twĩte acio angĩ. Treasurer wa Membli, no korwo ndarĩ kuo, one of the deacons can come. Victory 3 na tithes nĩ njũĩ tũrĩ o nacio tũgwĩkĩrwo hau for the time being. We shall pray for all of them together. Membli na Victory 3 nĩo twetereire. Membli twaiga marĩ mwena ũyũ, 3 on the other end. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo nĩ mĩgwate arĩa PCEA Mugumo Church, you can use your pay bill number. That is 222118. PCEA Mugumo Church, your pay bill number 222118. And my account name the Mugumo Hash. Mugumo Hash. Victory 3 and Membli nĩo marahotha, tũcoke twĩte acio angĩ. Ngai witũ deacons or the treasurer. Regis. Na kĩo gĩkĩ kĩngĩ tũhe andũ a kũrĩa Kamiti corner. Hiki ni kia Regis. Natafuta mtu wa Regis mmoja. Kamiti corner tuko this other end. PCEA Mugumo Church,
Na tũkugĩte pay bill number yanyu tũrĩ nayo haha, that is 222118, account name Mugumo Hash. Treasurer ako wapi wa Mugumo ama one of the deacons? Nyimbo cia Ngai witũ tũcinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake, tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ohore, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Tucokie ngatho nĩ ũndũ wa iheo ici. We Ngai mwene hinya wothe wĩyũrĩtwo nĩ ũtugi, nĩwe mwathani tũkũinamĩrĩra o rĩngĩ, tũnyihĩte mũno, tuona mawĩko maku na ũtugi waku wa magegania, nĩ ũtũhete kĩheo kĩa muoyo, o toguo Ngai witũ kuma rũcinĩ twatinda tũkiuga ũhoro wa gũkorwo tũkinyĩte mwaka ũyũ nĩ kĩama gĩaku Ngai. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho ona nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo, na makĩria mũno 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 mwathani gũtũhe wendo wa gũgũtungata. Nĩ tũĩ mwathani kũrĩ aingĩ me kũndũ na kũndũ matakũĩ, matarakũmenya Ngai, hutia ngoro ciao. Ithuĩ Ngai witũ ndungata ciaku no tũheire kanya ga gũka rũgongo rũrũ rwa Mugumo Ngai. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ndungata yaku amũra nyũmba ĩno yaku ya ihoero Jehova. Nĩ twacokia ngatho na nĩ tũthiĩte na mbere Ngai witũ tũgĩkaga magongona. Twahoya mwathani ona kahinda gaka Jehova, twambararia moko maitũ Ngai, twaruta indo citũ Jehova, amwe nĩ maruta na njĩra ya gĩcunjĩ gĩa 10, angĩ Ngai witũ nĩ matambũrũkia moko mao Jehova, maruta macokia ngatho. Ici ciothe Jehova nĩ twahoya Ngai witũ ciamũkĩre, na makĩria ũguo Ngai witũ ririkane ndungata icio mwe rita rĩake Ngai. Nĩ tũraria rais mwathani irarutwo rĩrĩa mahinda me maritũ Ngai, no nĩ tũĩ mwathani twakũnengera indo citũ na ngoro citũ, ona mwathani nĩ ũgũthiĩ na mbere Ngai tũgũtũrathima. Nĩ twakĩhoya Ngai witũ ririkane ndungata ici arĩa mwathani marũgamĩtie mahoya na nĩ matambũrũkia moko maku Ngai, maririkane na njĩra yaku ya mwanya. Ithuothe Jehova twahoya atĩ Ngai witũ thiĩ na mbere ona gũtũhe ngoro ona wendo wa gũtungata wĩra waku Ngai. Nacio iheo ici mwathani twacihoera ithiĩ itungate wĩra waku Ngai, na nĩgetha ũthereme kũringana na wendo waku. Rĩrĩ nĩ ihoera wĩtĩkio na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you for that session. Asante. Rĩu tũkũingĩra na tũkiraki gĩa tũigue tũgĩthomerwo ithoma. It's time now for our reading. Tutapewa da George, tatuambia mahali tunasoma.
ithoma ritũ rĩa mbere kana ithoma ritũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkũrĩ na thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 29 twambĩrĩrie mũhari wa 1 nginya mũhari wa 15. Gũcokerithia maathani 29 twambĩrĩrie mũhari wa 1 nginya 15. Deuteronomy chapter number 29, we start from verse number 1 to 15. Na nĩtũgũthoma. Gũcokerithia maathani namba cia karatathi 253. Ndekei tũthome twĩ hamwe. Ciugo icio nĩcio cia kĩrĩkanĩro kĩa Jehova athire Musa marĩkanĩre na ciana cia Isiraeli marĩ bũrũri wa Moabi, cia kuonganĩrĩrio na kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩngĩ arĩkanĩire nao kũu Horebu. Nake Musa agĩgĩta Isiraeli othe akĩmera atĩrĩ, nĩmuonete maũndũ mothe marĩa Jehova ekire Firaũni ona ndungata ciake ciothe, ona bũrũri wake wothe o kũu bũrũri wa Misiri, mũkĩyonera na maitho manyu o magerio manene marĩa mweyoneire na maitho manyu, ona ciama, ona maũndũ manene ma kũgegania. No rĩrĩ, ona ũmũthĩ Jehova ndarĩ amũhe ngoro ĩkũmenya maũndũ, na maitho ma kuona, na matũ ma kũigua. Na niĩ ndũire ndĩmũtongoragia mĩaka 40 werũ-inĩ, nacio nguo cianyu itigana kũmũtuĩkĩra mwĩrĩ, kana iratũ cianyu ikĩmũtuĩkĩra magũrũ. Mũtigana kũrĩa irio iria cia ndũire, kana mũkĩnyua ndibei, kana kĩndũ kĩrũrũ gĩa gũtũma mũndũ arĩĩwo, nĩgetha mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire kũndũ gũkũ, Sihoni mũthamaki wa Heshiboni, ona Ogu mũthamaki wa Bashani, makiuma nĩguo moke tũhũrane mbara nao, na tũgĩkĩmatooria, tũkĩmatunya bũrũri wao, na ithuĩ tũkĩũheana ũtuĩke igai rĩa ariũ Beni na Gadi, ona nuthu ya mũhĩrĩga wa Amanase. Tondũ ũcio maũndũ ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ marĩa mũhetwo ũhoro wamo mamenyagĩrĩrei na mũmekage, nĩgetha mũgĩe na ũũgĩ wa gwĩkaga maũndũ manyu mothe wega. Number 10. Ũmũthĩ mũrũgamĩte haha mbere ya Jehova Ngai wanyu, inyuothe anene anyu na mĩhĩrĩga yanyu na athuri anyu na nyavara anyu. Naguo ũguo nĩ ta kuuga arũme othe a Isiraeli, hamwe na ciana cianyu na atumia anyu, ona andũ a kũngĩ arĩa matũranĩtie na inyuĩ o kũu iraro-inĩ cianyu, ona marĩ akunĩringũ o nginya agũtahĩri maĩ, nĩgetha ũgĩe ho kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ Jehova Ngai waku ekũrĩkanĩra nawe, ona ũhoro-inĩ wake ũrĩa Jehova Ngai waku egũkwĩrĩra ũmũthĩ na mwĩhĩtwa, nĩgetha agũtue rũrĩrĩ rwake we mwene na maoma. Na ningĩ nĩguo atĩ ha ũhoro waku atuĩke Ngai waku kũna, o ta ũrĩa akwĩrĩire, na ningĩ o ta ũrĩa erĩire mathoguo Ibrahimu na Isaka na Jakubu na mwĩhĩtwa. 14. Na ningĩ atĩrĩ, ti inyuĩ iki ngũrĩkanĩra kĩrĩkanĩro gĩkĩ na inyuĩ, ona ngamwĩrĩra ũhoro ũyũ na mwĩhĩtwa, no rĩrĩ, mũndũ wothe ũrĩa ũrũgamĩte haha mbere ya Jehova Ngai witũ hamwe na ithuĩ ũmũthĩ, ona ũrĩa ũtarĩ haha hamwe na ithuĩ ũmũthĩ, marĩ oho mohoro-inĩ macio. Rĩu cio nĩcio mũico wa maandĩko maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arorathima ciugo ciake njega, narĩo rĩĩtwa rĩake rĩgocwo na rĩamũrwo. Niĩ ngũthomaga njĩtagwo George. Kristo wa Ngai na niĩ nĩ mwathani mahinda-inĩ maya. God bless you.
God bless you too. Tukurugama ithuothe igatuharĩria ngoro citũ kũigua kiugo kĩa Ngai. Na ũndũ wa kũina nyĩmbo citũ cia 386 cia Gĩkũyũ hakuhĩ nawe Ngai niho ngwenda. The praise team tuongoze. Hakuhĩ nawe Ngai 386 njerũ. Hakuhĩ nawe Ngai tuketi. Ndimũgeithie this new year. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũhe another year 2022. Nĩ twarũgirie wega na rĩu no tuonete Ngai na family yakwa. Nĩ tũthaithĩte Ngai mũno mwaka ũyũ nĩgetha twarane hamwe na ithuĩ na tũhũthĩre ũrĩa angĩona kwagĩrĩire. Nĩ ndĩraroraga atĩ ndirĩ ndatuĩka mũtungatĩri 2022. I've never been a minister this year 2022. Nĩ hĩndĩ ndĩratuĩka na nĩ hĩndĩ ngũtuĩka. Meaning ndirĩ ndatungata this year. Na o mwaka mĩaka ndĩhananaga. No Ngai witũ agĩtũũrage Ngai. Nĩtũĩ atĩ Ngai nĩagũtũteithia na nĩagũtũhotanĩra. Ndĩmũcokerie ngatho for that 1 year. Now I'm 1 year old. Actually, next week nĩguo ngũrĩkia mwaka kuma ndoka gũkũ Parish ĩno. Na ndĩmwĩre thank you so much for the support ĩrĩa mũtũhete.
mũkagĩa na ũhoro wa gũtũnyitĩrĩra mahoya manyu ona kũruta indo cianyu nĩgetha wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Tũtirĩ twarara tũtarĩ toro atĩ tondũ wa wĩra thĩinĩ wa parish ĩno, na no njuge Ngai amũririkane mũno na mũrathime. Na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ ona mwaka ũyũ wa 2022 no mũgũtũnyitĩrĩra. Ndienda kũmwĩhĩtithia tondũ ti wega gũtinda ngĩkĩmwĩhĩtithia gũkũ, no ningĩ ndarora ũguo no itekũmwĩhĩtithia ndirona ta mũgũgĩtũrekia. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ atĩ no tũgũtwarana na tũnyitanĩrĩre. Nĩ tũmwendete mũno. We do pray for you people. We love you so much. Tondũ nĩ inyuĩ andũ aitũ na nĩ inyuĩ Ngai atũheire tũmũtungate. Nĩ ngwenda gwĩta nyina Ithera nake amũgeithie nĩgetha tũcoke tũigue kiugo. Very briefly, ndiposa tuingie kwa sehemu ya maombi. Today is more about prayers. Covenant renewal is all about prayers. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Oi, gaidia itu mwaka wa 2022. Happy New Year. Jesu nĩ mwega, ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩahonoketie na akanjĩka wega. Nĩ ndĩragatha Mwathani nĩ ũndũ wa kũnginyanĩria mwaka wa 2022. It's by his grace atĩ ũmũthĩ I am alive. Nĩ tũmwendete na Mwathani no tũragĩaga na mahinda ma kũhoya atĩ atũhe hinya wa gũtungata Kamiti Parish another year. We are happy for the time we've been together. You guys are a blessing to our family. And by that, we pray that God may bless you abundantly. God bless you so much. Amen. Thank you so much. Na twana nĩ twega, nĩ njenda na marikana kũmwĩra twana nĩ twega, tuothe nĩ twega na tũmwe nĩ tũkire natuo. Tũkĩrogia mwaka ndũmĩrĩri ĩrĩa Mwathani atũheire, na niĩ hakwa nĩ njarĩirie mũno nĩ atĩ Mwathani kana tũtikũringa gũthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ tũrĩ aike. That was the sermon of the year. Hĩndĩ Jesu maringaga na arutwo ake na makinya nĩ kũringa makĩmwĩra Mwathani nĩ tũgũthiĩ nawe, ndũtigwĩtĩkĩra, makĩmũthaitha mũno mathiĩ nake mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, maringaga mathiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, nake akĩĩtĩkĩra gũthiĩ nao. Na kĩndũ kĩmwe kĩramakagia nĩ atĩ mamwĩrire o ũguo ũtariĩ, tondũ he ũndũ atariĩ agarĩ mũnogu mũno nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya mũthenya, no mamwĩrire tũthiĩ tu nawe o ũguo ũtariĩ. Ugai ameni. Nderaga Mwathani o ũguo ũtariĩ kaba gũthiĩ nawe, tondũ tũtingĩhota gũthiĩ tũrĩ aike. Na along the way when they were crossing going to the other side, gũgĩũka ihuhũkanio kĩnene mũno na gĩkĩgũtha merikabu yao mũno, nginya magĩkinya hĩndĩ makĩmaka mũno. Ũmwe agĩthiĩ agĩkora Jesu toro, akĩmwĩra Mwathi witũ, are you not caring that now we are perishing? No agĩũkĩra akĩhoreria makũmbĩ. Ngwenda kũmũhoera atĩ makaba mũthiĩ na Mwathani. Twatua kũringana nĩ tũraringire mũrĩmo ũyũ ũngĩ, tũtirĩ aike na twĩna Mwathani no tũgũtoria na nĩ tũgũkinya tharama. Covenant renewal. Today is about covenant renewal. And this has been our tradition every year. That is what I learned. Ya kwamba you people have been doing this every year, the beginning of every year. Nimukoretwo na covenant renewal. Na today tutirenda gwĩka maũndũ maingĩ. Ngwenda tu kũgweta maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũhoro wa kwerũhia kĩrĩkanĩro. Kwerũhia kĩrĩkanĩro. Mwathani arogocwo. To renew covenant. By the way, we did it last year. We renewed covenant, and today we are here again to renew this covenant. Toria neighbor atiriri. Kireruhio niki? Murie. Kireruhio ru niki hihi? Waigua ta kwĩra atĩa? Nĩ gũkũra. Nĩ gũkũra. Nĩ gũkũra kana nĩkĩ kĩratũma kĩeruhio? Bwana asifiwe. Negotiagia this morning. One, what is a covenant? What is a covenant? Gũmũtwara na ihenya mũno. Ndagĩka 10 nĩ njiganu ndĩkie. A covenant is an agreement, contract, a promise, usually under seal between two or more people for the performance of some action. Nĩ kĩrĩkanĩro tũrĩkanagĩra
gatagate kandu eri na uguo tukagĩa na mwĩtwa kwĩrĩkanĩra kwĩranĩra all maũndũ mau mothe nĩmo mararia ũhoro wa covenant. Na koguo today there is a covenant that we have come to renew, and this is a covenant between us and our God. Bwana asifiwe. He kĩrĩkanĩro twarĩkanĩire na Ngai. O mũndũ nĩ arĩ na covenant na promise or a contract. Do you imagine? In other words, to give you a contract way. If at all we have to go along that line of contract, actually today, no gwire wega muno na nego kwira wira ni bohorerete tokire ko renew contract. Mwira renewal. Leave alone ke no ko renew contract ni ate ne okete. Na ruke no kavage gothenagia ni ate ke renew ne kororagwo performance. Performance eta performance was. Today it's not easy. Tomorrow I shall be renewing my contract with my maker. Amen. The contract that I made maybe last year. And tomorrow is a day of renewal. Now challenge ni ate mwene ni eto renew ni akorora performance ya contract ye koreto hanatea for the last 1 year. Arafu gwiragia atiriri mwathani ugayameni warora ni ukuriniwira ugayameni. Do you and I qualify? Nira qualify kuliniwa. Nira qualify. Have you performed? Last year's contract rate ne todo mundo ne toka komeriniwa. Na ne gomo thaithaga muno kamera mwathani ojigwetha na uriniwira contract balance biwe. Diokete wega muno. Performance wise I've not performed very well, but I'm happy because our God is God full of grace, and He is here today and He's going to renew a contract for us. Amen, amen. Hold on, mwathani rohe. Tokoriniwirwo ni undu tu wa tha cia Ngai. Gororaga contract gaigate thini wa mandiko mau twathoma ni kĩrĩkanĩro kĩa ciana cia Israeli marĩkanĩire na ĩno nĩ renewal of contract. Actually Biblia is full of contracts, or rather covenants and agreements. Ni full of them. Adamic covenant, Abrahamic covenant, Davidic covenant, Jeremiah, all those covenants are there. Ando magakinya hindi makeranira kuri Ngai, Ngai nake akamerira na makeranira kuri Ngai. But today negororaga ino ya ciana cia Israeli makeranira kuri Ngai. Nimeranire haria Horebu. Again there was a covenant at Horeb, and now after a certain period magikinya haha Moabu, and now Moses gathered all those people to renew the contract they made, to renew a covenant they made at Horeb. Now that day hatuathoma mari ohoro-ini wa kuriniwa agreement kana kuriniwa covenant yao na Ngai. Ndenda kurora tu tundu tuiganona ohoro-ini wa kuriniwa contract irariniwa ni tondu wa riri thikiriria. The reason why turiniwaga contract kana agreement covenant ni tondu ithuĩ ngumiroraga na ritho ria riri ithuĩ tandu ni twiranagira tondu covenant ikoragwo na miena iri. Covenant miena iri ikoragwo na covenant na covenantee. Wala ni roho inakuwa na sehemu mbili, kuna covenanta na covenantee. Kwa kwenda miena kwi mwena wa uria na mwena wa uyungi. No ithuĩ ndio kana ithuĩ ni ithuĩ gwiciria itangikorwo ngiurari na nĩnjũ mwalimu wakwa meguku ndiracia ithuĩ ni ithuĩ covenanta na ithuĩ covenanta or covenantee daktari. We must be one of those people. Covenanta, covenantee. We are covenantee. Covenanta mwe icio Ngai nĩareranĩra na ithuĩ kwĩna gĩcunjĩ gitũ. Kĩndũ kĩrĩa kĩratũma tũke tũriniwe thikĩrĩria wega, ona mũno ti Ngai wĩna thĩna. Aca Ngai ndarĩ na thĩna mwena-inĩ wa covenant tondũ Ngai atũrage Ngai. Mũtigae gwĩciria atĩ tũkire gũkũ tondũ wa Ngai, atĩ tondũ Ngai rĩu nĩaremetwo nĩ kũiga kĩrĩkanĩro mũno. Gũtirĩ. Kwa meshiragia rochire gathenia ngoria Ngai mwathani aranjira niĩ ti ni thĩna rĩ nĩ inyuĩ tondũ ithuĩ tweranĩra nĩ tũremagwo kũhingia ũrĩa tweranĩra. And today we are here
nĩ tondũ nĩ twagĩte kũhingia our part ya covenant. No reke ngwĩre mwena wa Ngai kĩrĩkanĩro-inĩ ũrĩ sawa. Bwana asifiwe. Ũrĩa Ngai eranĩire na wĩtĩkia nĩguo mandagũtiganĩirie. Amen. Ma nĩ akũrorete. Amen. Akoretwo arĩ Ngai waku. Amen. Akoretwo akũmenyereire. His part ndarĩ na thĩna. Thĩna nĩ ithuĩ. Tondũ ndĩroragia atĩrĩrĩ, marĩa weranĩire rĩ, tarĩ imagine kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩkanĩire na Ngai. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩkanĩire na Ngai. Today the reason why we have come to renew is only because tũtihotete kũiga our part thĩinĩ wa covenant. We are mortal beings. We are full of weaknesses. We are full of flaws. Nĩ tũremagwo tũroka haha nĩ tondũ nĩ tũremetwo. Korwo nĩ tũhotete tũtingĩũkire. Hallelujah. No tondũ tũtihotete kũiga kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai, na nĩ ngwenda kũmũririkania tũkire nĩgetha tũrenew, twerũhie kĩrĩkanĩro gitũ. Ngai we nĩ akoretwo arĩ Ngai na mũigi wa irĩkanĩro. Ta rĩu akĩaria na ciana cia Isiraeli rĩ, ndenda wĩigue kĩrĩkanĩro gĩake, na noguo na ithuĩ hana. Amerĩire atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro akĩranĩra na ciana cia Isiraeli, amerĩire atĩrĩrĩ maũndũ ta matano, atĩ ngũtũũra ndĩ Ngai wanyu. I will be your God. Hau nĩ agwĩte aca, he remain, or rather even today he is still our God. Bwana asifiwe. Kaũndũ kau nĩ tũmĩte tũiganana thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, part ya covenant. Aramerĩire atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩao na ciana cia Isiraeli, akĩmera ngũtũũra ndĩ Ngai wanyu, that God will be their God and they will be God's people. Rĩu ndenda wone we Ngai ngũtũũra ndĩ Ngai wanyu, inyuĩ na inyuĩ kĩanyu nĩ kĩrĩkũ? Na ithuĩ tũgũtũũra tũrĩ andũ aku. Hau ndenda wone thĩna, rĩu ndenda wone mwena witũ wa kĩrĩkanĩro nĩguo wĩ thĩna. Ngai akauga ngũkorwo ndĩ Ngai wanyu, inyuĩ tũgũtũũra tũrĩ andũ aku. Rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ, tũtũũrĩte tũrĩ andũ aku? Rĩu gũkona kũmwe nĩ tũthiĩte tũkaima njĩra-inĩ iria rĩngĩ atwĩrĩire. Kaũndũ kangĩ amerire nĩ atĩrĩrĩ, atĩ God would be first in their lives. Ngũtũũra ndĩ wa mbere mĩtũũrĩre yanyu. Nao makauga ona ithuĩ rĩ, ũrĩ gũtũũra wĩ wa mbere mĩtũũrĩre-inĩ itũ. And then agacoka gathi akauga atĩrĩrĩ, I will grant that your enemies that come up against you be defeated. Ndenda waigue maũndũ marĩa Ngai ameragĩra kĩrĩkanĩro-inĩ. Ameraga ngũtũũra na ngũtũũra ndĩmũrũagĩrĩra kumana na thũ cianyu. Ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, ona rĩu mwena wa Ngai wa kĩrĩkanĩro, tondũ noguo atwĩrĩte ngũtũũra ndĩmũrũagĩrĩra. Ugai amen. Ngũtũũra ningĩ ndĩmũgitagĩra kumana na thũ cianyu. Ha kaũndũ kangĩ amerĩire, akĩmerĩra atĩrĩrĩ, that I will send blessings on your barns and everything that will put your hand to. Na no tuge ona ithuĩ Ngai atũrĩte atũrathimĩte. Praise the Lord. Atũrĩte. Kĩrĩkanĩro kĩa Ngai nĩ atĩ agũtũũra atũrathimaga. Ũmũthĩ nĩma nĩ atũrathimaga. Ithuĩ na ithuĩ atũrathimarĩ, na ithuĩ tũkaiga atĩa tondũ nĩ tweranĩire. We Ngai ndabĩirĩte mwena wake, nĩ ngũtũũra ndĩmũrathimaga. He kaũndũ kangĩ araugaga, I will make you prosper. I will make you prosper. You know, those are the part, or rather God's part in that covenant. I will make you prosper. Even today, Ngai nĩ atũkoretwo atũmĩte tũ prosper, agatũma tũthereme. Ndĩrokire kũmenya ũndũ ũmwe, ona rĩu no tũkĩte nĩgetha twĩre Ngai thengio nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩra agĩtwĩra nĩ ngũtũũra ndĩ Ngai wanyu, ngũtũũra ndĩmũrĩithagia, ngũtũũra ndĩmũrũagĩrĩra kumana na thũ cianyu. Ona hĩndĩ ĩno ya COVID ndaroraga ngauga atĩrĩrĩ, Ngai agĩtwĩrĩra nĩ ngũmũiga mũtikũninwo nĩ kĩng'ũki gĩkĩ. Ugai ameni. I'm your God. I'm your God. This part, God's part in that covenant. Ona COVID nĩ akauga nĩ ngũtũma mũgacĩre, nĩ ngũtũma mũgacĩre. Nderaga andũ handũ ndĩrarĩ ndĩmwe ngĩaria kũrĩa Parish. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahoera ngari nyingĩ mũno, hĩndĩ ĩrĩa ndahoera ngari nyingĩ mũno, na ndahingũra manyũmba maingĩ mũno, nĩ hĩndĩ ya COVID. Hĩndĩ ya COVID. You can imagine. Na rĩu niĩ ngĩtiga andũ nĩ maugaga nĩ kũũru mũno. Ngĩmĩkĩra mũtigai kuga inyuothe nĩ kũũru. Ti kũũru mĩena yothe. Hallelujah. Kuo mwena-inĩ wa COVID mũrimũ ũrĩa ũkuo, no Ngai no atũmĩte tũ prosper. People have prospered. God tũtakĩrĩ twaga, Ngai no atũmenyereire, na Ngai no atwĩkĩte maũndũ mega. Agĩcoka akĩmeta rĩrĩ, I will establish you. Listen to this. I will establish you as holy people if you keep my commandments. I want you now to come to our part. Harĩ mwena witũ wa kĩrĩkanĩro, na haha nĩho ndenda tũrĩkĩrie. Mwena witũ wa kĩrĩkanĩro, Ngai ameraga atĩrĩrĩ, maũndũ-inĩ macio mothe
othe tondu nao ni meranĩire na reke ngwĩre gũkũ mũthĩ gũtirĩ mũndũ ũteranĩire kaũndũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ta rĩngĩ tũkĩambĩrĩria mwaka rĩu ndiarĩ na inyuĩ gũkũ ndiarĩ kuo no ndĩreciria ngamwe na Reverend Karanu na harĩa ningĩ mwarutanirie na Ngai tũgũtũra tũrĩ aku ithuĩ tondũ no mũthĩ nĩ ndĩramenya Ngai ekwĩrĩrwo maũndũ maingĩ mũno ugai amen Ngai niĩ ndigatĩra kanitha ugai amen ndigacererwo praise the Lord indo ndĩrutaga ũguo mwathani ona itarĩ mũgũthe no ndĩrutaga ugai amen ciĩranĩro arabu haha nĩ hakona renewal ona Ngai tondũ nĩ nyonete ndirahoya ũrĩa ndahoyaga Ngai ndiũkĩraga kenda ndĩkoragwo ndĩ ritho gũgũthaitha ugai amen ũgokĩra mweri wa mbere kenda ũcio ũngĩ ũgathongithia mathaa kamwĩra Ngai kenda nĩ ĩrahinyĩrĩria mũno kenda nĩndĩgweta ndĩrahinyĩrĩrĩka reke tũthiĩ ikũmi mweri wa gatatũ ũgĩkinya ũkamwĩra mwathani nĩkĩ kĩngĩgiria tume 10 tũthiĩ 11 nĩgetha ndokĩra rĩmwe-rĩ ngokĩra nginya kũharĩria ciana no Ngai mũrarĩkanĩra kuma kenda goka 10 rĩrĩ rĩngĩ ũkamwĩra mwathani Ngai reke tũrĩkanĩre haha ndĩambaga gũkĩra ngamaharĩria ngacoka hĩndĩ ĩyo marĩkia gũthiĩ nĩguo ndĩcokaga no kĩrĩkanĩro ihoro wa guthoma ciugo cia Ngai mwathani rita mwaka ũyũ harĩ hĩndĩ tũkĩambĩrĩria mwaka I used to read the Bible every year ngambĩrĩria day 1 Genesis chapter 1 day 1 na tũgathoma kĩrĩkanĩro gĩothe nĩ kũrĩ na those programs cia gũthoma Bibilia mwaka mũgima nĩgetha December 31st ngakorwo ngĩthoma Revelation chapter 21 nĩ igana maneka ũguo nĩ igana nĩ njũĩ gũkũ andũ makoretwo herald of his coming case ciothe twathomaga nacio no reke ngwĩre kwambĩrĩria Genesis ndĩrĩ thĩna hallelujah Genesis ndĩrĩ thĩna pambanaga na Genesis mũno mwacoka ũgathiĩ Exodus hĩndĩ ĩyo ũkaigua no ũragondera hanini Exodus nĩ ũkwanjia gũtigwo chapter ũgakoraga ũrathoma chapter 2 ũrathoma 1 2 ũguo reke ngwĩre ũkiuga nĩ gũkinya Chronicles nĩho kaingĩ twanjagia kũnogera Chronicles wanjia gũthoma maũndũ ma matukũ ma tene ũgĩkinya Chronicles unogire ũrĩa ũtarĩ wona rĩu tũgĩcika by the time we were completing the year twacemanagia tũkoria were you faithful did you manage to complete reading the Bible the whole year confession niĩ ndarĩkĩirie Chronicles hallelujah tĩngĩ makinyaga Isaiah tĩngĩ makinyaga Ezra kana hau ũguo matiakinyaga aingĩ hau kwanza reke ibuku rĩho rĩtagwo mambo ya Walawi Leviticus hau nĩho horo wakoragwo ningĩ mũno Leviticus na tarua no ngĩũria mũndũ haha no ũrĩ wahunjia Leviticus gũtirĩ Leviticus ucoke uke agũkinya harĩa he mabuku mangĩ makoragwo rĩu me manini ũguo ũgacoka gũka Song of Songs ũgathiĩ ũguo ũgĩkinya rĩngĩ minor prophets macio matekorwo na thĩna tondũ kamwe ũgacoka ũgathoma New Testament. What about our kĩrĩa itũ ya gũthoma the word of God is another way of renewing the covenant. Mwaka ũyũ Ngai nĩngũkorwo nĩngũtuĩria nĩndĩthomaga kiugo gĩaku tondũ kiugo gĩaku Ngai nĩkĩo kĩheaga hinya rũgendo-inĩ rũrũ. Bwana asifiwe. Egũthiĩ mahoya ma district renew of the covenant. Ngai mwaka ndikoretwo ndĩ mwega mũno mũthiĩre-inĩ ona kuma niĩ nĩ mwathani nĩ ndatũmire mathamio niĩ na itũmi ciakwa tondũ nĩmanjiguĩte mũno district itũ. Ngai amen. Arĩa mũtũmaga tũthamie mahoya ngĩthamithia tondũ nĩndaugire Tuesday ndionekaga mũno Tuesday magĩthamia makĩrehe rĩngĩ Wednesday ona ho ngĩaga kuoneka ngĩmera please thamia iria mũico we ũgĩtũma tũthamie tũrehe Friday rĩu mwaka ũyũ wĩkanyĩrĩire tũmarehe Sunday wĩkanyĩrĩire tũtikũrehe renewal of the covenant. Amen. Maybe even when we were starting the year, you made a promise before the Lord. God, I'll try my love of man. Nemashejia, nemarutua, nemoka, neha favor. God, I want to renew my covenant with you, O Lord. Nego tuweka mudhiwa mahoya, nededia mahoya. Amen. Covenant renewal. Ni maundu maingĩ mũno. No rukia goro mũno. Kwĩranĩra ti thĩna.
kwiranira ti thina Ngai akeranira nao makeranira kindu kiria kiendekanaga na ni kurikia ndirarikia na very key thĩinĩ wa covenant renewal. Actually that is the reason why we came today, because there is the obedience bit of it. Obey and to keep your part in that covenant. Obedience. Have you been obeying? Have you been obedient? Are you obedient? How obedient have you been in keeping your part in that promise? Have you been obedient? Umeobey? Ni uthikite. Ngai ameraga na inyuĩ mwanjathĩkĩra na mwathĩke ũrĩa ndĩmwĩrĩire nĩ ndĩmũrathimaga. Amen. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa tugaga monekaga na kũiga kĩrĩkanĩro. Kĩrathimo kĩa Ngai. Ngai atwarane hamwe na ithuĩ. Atũme tũgacĩre. Atũheragĩrie thũ. Maũndũ mau mothe Ngai erameraga muona mwatuĩka akeraga when you obey ũrĩa mwĩra obey na niĩ Ngai tondũ niĩ Ngai niĩ mwena wakwa ndirĩ thĩna na niĩ no ngũmwĩka maũndũ mega. May the Lord be with us. Ngai atũteithie na tuĩke maũndũ mega. Andũ aragũthomaga hakangenia mũno akangenia mũno somehow. Aruga atiriri muhari we haria mwisho-ini. You are standing here today to enter into my covenant. The Lord is by entering, okay, where is it? Therefore obey the terms of this covenant so that you will prosper in everything you do. Obey, just that. Obey the terms of this covenant. And just obey the terms. And I will prosper you in everything. Let me tell you, that's very powerful. I will prosper. Guy, can you imagine? Guy na Guy, I will prosper you. I will prosper you in everything that you do. That's God saying that. Just obey. Keep your part in that covenant. I will. Heaven making a promise that I will make you prosper in everything that you do. Prosperity all out. He'll prosper you. I will prosper kemoshi, you prosper. I will prosper kemawera, you will prosper. Maudini makeroho, you will prosper. Tondu Ngai oga nĩ gũprosper nĩ gũprosper. Wambagĩrĩria tarũ rĩngĩ watako Ngai agĩoga nĩ gũprosper ũthiĩ ũkambĩrĩria kaũndũ gagatherema. It doesn't matter nĩkĩ. Wambĩrĩria Ngai agatũma prosper. Wona waiga your part. Tarũ heka biacara rĩngĩ ũrambĩrĩria January. Nĩ ũndũ December nĩ wahingire kare, o nĩ ũrarĩkirie nduka, nĩ ũrarĩkirie nduka ĩrĩa nayo, no ũrambĩrĩria kangĩ. Ngai amen. Nĩ January nĩ gũtũciambagĩrĩria. Ũciambagĩrĩria. No kandĩka na ndemwa nene. Now open. So, see what blessings, power, what the presence of the Lord. Now open. Ebenezer shop, retail, now whatever. Now open. Amen. Ebenezer, whatever salon, now open. January, now open. Siri, no, Ngai nĩ mwega. Rĩrĩa ũngĩhota kũiga kĩrĩkanĩro gĩaku, mandũrĩ hĩndĩ ũgakahinga. Amen. Ngai mano arĩ prosper. Niĩ ndari ũguo tondũ ndanona andũ magĩ-prosper. From handũ hathĩ mũno. Na may the Lord prosper you. Finally, ndio tuingie kwa maombi. Finally, therefore obey the terms. I'm standing before you. You are little ones. Listen. Okay, all of leaders, I'll make you prosper in everything you do. All of you, tribal leaders, elders, officers, all the men of Israel are standing today in the presence of the Lord your God. You are little ones, your little ones, your wives are with you as well. The foreigners, they belong to the covenant. Ũndũ ũcio nĩ hoyaga Ngai atũteithie. Ciana citũ nĩ cia kĩrĩkanĩro. Andũ aitũ nĩ a kĩrĩkanĩro. Tumia aitũ na athuri aitũ nĩ a kĩrĩkanĩro. Tũkĩrũgama nĩgetha tũgĩe na kĩrĩkanĩro. Na tũngĩiga kĩrĩkanĩro, Ngai nĩ agũtũrathima. Rũgamai tũgĩe na kĩrĩkanĩro. Give us one worship. And maybe before tũkũgĩa na session ya kwerũhia kĩrĩkanĩro. Tũkũgĩa na session. We have not been so good as far as keeping our covenant is concerned. Kayo horo
ũngĩ warĩ very key ũhoro-inĩ wa kũrenew covenant nĩ ũhoro wa kũrora kũrĩa Ngai arutĩte andũ. Nĩkĩo Musa erire ciana cia Isiraeli atĩ you have seen with your own eyes everything the Lord did in the land of Egypt. And he recounted a number of things that God did to them. The way God provided for them, the way God took care of them for those 40 years in the wilderness. Ngai akĩmamenyerera. Ihinda rĩa kweruhia kĩrĩkanĩro nĩ ihinda rĩa kũrora, gũcokia maitho na thutha na kũrora kũrĩa Ngai atũrutĩte. Ona ithuĩ twĩna gĩtũmi kĩiganu tũrũgamĩte mbere ya Ngai twarora ũrĩa Ngai akoretwo e mwega. Twarora kũrĩa Ngai atũrutĩte. Twarora marĩa Ngai atũgitĩrĩte kumana namo. Twarora ikĩro iria Ngai atũkĩrĩtie. Twarora maũndũ marĩa Ngai atwĩkĩte ma kũgegania. Hatĩka-inĩ Ngai atũhatũrĩte. Maruo-inĩ Ngai atũrutĩte. Twarĩa gũthira Mwathani akiuga nĩ mũgũtũũra na no tũkoretwo tũrĩ muoyo. It's a moment to reflect and also to remember marĩa Ngai atwĩkĩire. Tũgĩcokia maitho na thutha tũkona ona tũkĩambĩrĩria mwaka ũrĩa tũrehanĩte na baba nginya tũgakinya hau tũkinyĩte. Have mercy upon us, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your mercies. Blot our transgressions, wash us thoroughly from any iniquities, and cleanse us, O Lord, from our sins. Create in us clean heart, O God, and renew right spirit within us. My friends, the Christian life to which we are called is a life in Christ, redeemed from sin by Him, through Him consecrated to God. Upon this life we are entered, having been admitted into the new covenant, of which our Lord Jesus Christ is mediator, and which He seals with His own blood, that it might stand forever. On one side of the covenant is God's promise that He will fulfill in and through us all that He declared in Jesus Christ, who is the author and perfect of our faith. That His promise still stands, we are sure, for we have known His goodness and proved His grace in our lives day by day. On the other side, we start pledged to live no more unto ourselves, but to Him who loved us and gave Himself for us, and has called us to serve Him, that the purposes of His coming may be fulfilled. From time to time, we renew our vows of consecration, especially when we gather at the table of our Lord. But on this day, we meet expressly that we may joyfully and solemnly renew the covenant which binds us to God. Let us then, remembering the mercies of God and the hope of His calling, examine ourselves by the light of His Spirit, that we may see wherein we have failed or fallen short in faith, and practice, and considering all that this covenant means, may give ourselves anew to God. Creative God, you make all things new in heaven and on earth. We come to you in a new year with new desires and old fears, new decisions and old controversies, new dreams and old weaknesses. Because you are God of hope, we know that you create all the possibilities of the future. Because you are God of hope, we know that you accept all the mistakes of the past. Because you, the God of our faith, we enter your gates with thanksgiving and praise as we come to enter into covenant with you. Remove any reluctance or falsehood in us. May all we say, all that we sing, all that we think, and all that we do bring glory in you. In the name of the one who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever, we thank you and we praise you. Nasaka kumpisha elder and ndiposa tuongoze sehemu nyingine. Praise Jesus. Majina yangu ni Anne wa Mureithi, ningetaka kuongoza katika ombi la adoration. Na kabla tuendelee adoration, ni kugathĩrĩria Ngai just because of who he is. Kumugathĩrĩria tu ni ũndũ wa his faithfulness. Kumugathĩrĩria tu ni ũndũ wa majesty. Kumugathĩrĩria because of his mercies upon our lives. Kumugathĩrĩria because of his greatness. Tumugathĩrĩria nginya ni ũndũ wa the divine protection of our lives. Just worship Ngai
just because of who he is. And more so, his great love through Christ Jesus, that we are no longer held captive. Bwana asifiwe. Kwa tukwenda tu thĩinĩ wa Psalms 99, exalt the Lord, our God, and worship at his footstool, for holy he is. Tugathĩrĩrie Ngai tu nĩ tondũ nĩ Ngai mũtheru. That is the session ĩrĩa tũroya ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kũ andũ Ngai just because of who he is. Na ũrĩa ũngĩhota kũmũ-interpret as God in your life. Seeing you this far, it has taken his hand. Tumũgoce tu na tumwandũ na tumwĩre how good and faithful he is. Tutaenda kwa praise team, tupatieni short worship, kisha kila mtu ajipeleke mbele ya Mungu, adore him with all your heart. Then I will lead the adoration prayer. Praise team. Hakuna Mungu kama wewe. Neneia muno munene Ngai mũtugi twakwĩinamĩrĩra nĩ tondũ wewe Ngai mũtũũra muoyo. We adore you this morning. We lift your name on high. We declare of your greatness and your mightiness, O Lord, in our life. Indeed, you have been so faithful to us, O Lord. Indeed, you have been so gracious to us, O Lord. Father, there is no any other God here on earth in heaven, Jehovah, Lord, your name is highly exalted above other names, O Lord. Thank you, Jesus, because of this follow your glory. We Ngai, no gotora we Ngai munene, no gotora we kagerero na we magerero, ona le roshina kana mera ho no Ngai, no we tora bararia ne todo we munene. Tokiuga tigare we kagwa ku Ngai okoretwo iguru ritu. Oh Redeemer, we bless you, Jehovah. Oh Redeemer, you are mighty. Oh Redeemer, you are such a wonderful, loving, caring Father in our lives, oh Jehovah God. We worship you and we bless you, Lord, in the name of Jesus. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be exalted, worthy to be praised, in the name of Jesus. Oh, great is the wonderful name. Worship you, Lord. Oh, worship you, Jesus Christ. You do your name. You are wonderful. In the name of Jesus. Now let us go into prayer for adoration. Let us worship the Father, the God of love who created us, who every moment preserves and sustains us, who loved us with an everlasting love,
and given us the light of the knowledge of his glory in the face of Jesus Christ. And all people say, we praise you, O God, we acknowledge you to be the Lord. Let's say it again. We praise you, O God, we acknowledge you to be the Lord. Let us glory in the grace of our Lord Jesus Christ, who though he was rich, yet for our sake became poor, who went about doing good and preaching the gospel of the kingdom, who was tempted in all points as we are, yet without sin, who was obedient unto death, even the death of the cross, who was dead and lives forevermore, who opened the kingdom of heaven to all believers, who sits at the right hand of God in the glory of the Father. And all people say, you are the King of the glory, O Christ. We say it again. You are the King of the glory, O Christ. Let us rejoice the fellowship of the Holy Spirit, by whom we are born into the family of God and made members of the body of Christ, whose witness confirms us, whose wisdom teaches us, who waits to do for us exceeding abundantly above all that we ask for, all we think. And everybody say, all praise to you, O Holy Spirit, giver of life. All praise to you, O Holy Spirit, giver of life. Amen. Amen. Tutampisha sasa dada yetu Elena kwa sababu ya sehemu hiyo nyingine ya confession. Worship. Dhakame ya Jesu. Dhakame ya Jesu. Dhakame ya Jesu. Idera yame ya Saitani nemo hatane Jesu. Nahinya wa Saitani nemo hatane Jesu. Nahinya wa Saitani nemo hatane Jesu. Arogosho mwadhani Dhakame ya Jesu. Dhakame ya Jesu. Dhakame ya Jesu. Liberag yame yasho. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. In a prayer of confession, we come before the Lord, surrendering all, we submit to Him. And in confession, we confess our sins. We acknowledge our sinful nature, both in public and private. And indeed, He will be merciful. We get this parable from the book of Luke, chapter 18, verses 9 to 14. And Jesus gave a parable of two who had great confidence and scorned everyone else. That was a Pharisee and a tax collector. And he upholds
the character of the dishonest tax collector, because he went before the Lord like this. He bowed his head as he prayed, and he beat his chest in sorrow. He admitted his sinful nature before the Lord, and he sought mercy, for he was a sinner. We pray to the Lord. Ũhoro wa kumbũra mehia kũrĩ Ngai, gwĩtĩkĩra nĩ twĩhĩtie, gwĩtĩkĩra nĩ wĩhĩtie, no agwĩtĩkĩra gũkũigua kũringana na ũrĩa ngoro yaku ĩkũmwĩtĩkia. Andũ tũkũhoya Ngai atũteithie gwĩtĩkia na ngoro citũ, na nĩ tũkuoherwo, na tũcoke na kanua gaitũ na tũnua twitũ tumbũre mehia maitũ mbere ya Ngai, na nĩ agũtũhonokia. Ũndũ ũcio nĩ mwagĩrĩru mũno, tondũ it is necessary, that confession before the Lord is necessary to obtain divine forgiveness. This is what we seek this day, as we surrender all to the Lord in humility, admitting our sinful nature, and the Lord and his glorious presence is here before us. May God guide us in all this. I invite the praise team to give us a song. Moment to confess our sins of the many things we have done. But Lord, please, before the eyes of God, we have broken his laws. We have left his path. We have led ourselves. We have been so uncaring and so unfaithful even obeying him. Father, in heaven, we pray for your forgiveness. Lord, cleanse us, Lord. Father, purify our hearts, O Lord. Make us pure before you, O Lord, this morning, this afternoon, O God. Father, glorify you because, O Lord, of the provision, O Lord, you have made, that if we, Lord, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us all our trespasses, O Lord. This morning we are admitting our sins of omission and commission, things that we have done, O Lord. Jehovah, we have in many ways disobeyed you. Father, broken your laws and commandments. Forgive us, O Lord, and change us, Almighty King of glory. Let this be a changing point, O Lord, in our lives, O God, that we have purpose, O God. Jehovah, Father, we promise also to live a new life that, Jehovah, Father, that is in accordance, O Lord, in your way. In the name of Jesus Christ, forgive us and purify us, O Lord, in the name of Jesus. How wonderful, how great is your name. In the name of Jesus, worship you, Lord, bless you, Lord. Worship you, Lord. Worthy to be praised. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza kusamehe. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza kusamehe. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. We continue
with our prayer of confession, let us examine ourselves before God. Beauty has shone forth, and we have been blind. You have stretched forth your hands to us through our fellows in need, and we have passed by. We have taken benefits with little thanks. We have been unworthy of your changeless love. All people say, have mercy upon us and forgive us, O Lord. Again, have mercy upon us and forgive us, O Lord. Forgive us, we pray you, the poverty of our worship, the formality and selfishness of our prayers, our inconsistency and unbelief, our neglect of fellowship and the means of grace, our hesitating witness for Christ, our false pretenses and our willful ignorance of your ways. All people say, have mercy upon us and forgive us, O Lord. Have mercy upon us and forgive us, O Lord. If where we have wasted our times or misused our gifts, forgive us where we have excused our own wrongdoing or evaded our responsibilities. Forgive us that we have been unwilling to overcome evil with good, that we have drawn back from the cross on which the Prince of Glory died. All people say, have mercy upon us and forgive us, O Lord. Have mercy upon us and forgive us, O Lord. If we have made no ventures in fellowship, if we have kept in our hearts a grievance against another, if we have not sought a reconciliation, if we have been eager for the punishment of wrongdoers and slow to seek their redemption, all people say, have mercy Have mercy upon us and forgive us, O Lord. Amen. Amen. Thank you so much. Tutampisha ndugu Kadesha na mundu angĩigua nĩ aremererwo no aikare thĩ mundu ũtarĩ na hinya nigetha tũrĩkĩrĩrie Thanksgiving session. These are almost the last one now. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda ngocio irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga wanakuo ciakwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Brothers and sisters, we are gathered here to give thanks to God. In thanksgiving, we acknowledge the benefits and the favors that the Lord has brought our way. Indeed, we are gathered here to publicly celebrate and acknowledge His divine favors upon our lives. There is so much that the Lord has done for us. There is so much that we need to be thankful to God about. Our thanksgiving is well summarized by a king who lived 1,000 years before the birth of our Lord Jesus Christ, and well summarized in the book of Psalms 103. And he says, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Yes. He who forgives your iniquities, he who heals your diseases, he who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Yeah. Brothers and sisters, there are thousands, there are millions, there are billions, there are trillions of reasons why you should give thanks to God. Amen. But above all, let's just give thanks to God, for he knew us. He found us at a time when in him we not. He brought favor to us through our Lord Jesus Christ, that today your sins are forgiven. Yes. Today
You can walk in liberty. You can give thanks to God for all things have been made afresh. They have been provided for you. So I want us to, as we continue with the song that you started, we take a moment to give thanks to God. Yes. Give thanks to God, for He is good. Amen. Paul writing the Thessalonians in chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, he says, rejoice always, pray continually, give thanks to God in all circumstances. Yes, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Let's continue giving thanks, for this is the will of God. So gracious to us, oh Lord. Your presence has walked with us, oh Lord. Your presence has accompanied us, oh Lord. This far, Jehovah Father, that's the confession we are making. Jehovah, you have been so gracious. Worry not for you. Worry not for your hand being upon us, oh Lord. We could not even have reached where we are. The song we are singing today is not a song we could be singing, oh Lord. It has taken your hand. It has taken, oh Jehovah Father, your mighty hand. In the name of Jesus Christ, oh Lord, we have all reasons to praise you. We have all reasons to worship you. We have all reasons to glorify you and to thank you, Lord, because of the many things, oh Lord, many blessings, oh Lord, that you have bestowed upon our lives. Jehovah, we cannot be able to count them all. There are very many, oh Lord, in our lives. In the name of Jesus, God, help us so much, God, to be forever thankful to you. In the name of Jesus, oh Lord, in the name of Jesus, oh God. Prayers of thanksgiving. Let us give thanks to God for his manifold mercies. O God, our Father, the fountain of all goodness,
who has been gracious to us all the days of our life. We give thanks for your loving kindness, which has filled our days and brought us to this time and place. All people say, we praise you, O Lord. We praise you, O Lord. You have given us life and reason and set us in a world which is full of beauty. You have comforted us with kindred and friends and ministered to us through the hands and minds of our fellows. All people say, we praise you, O Lord. We praise you, O Lord. You have been our light in times of darkness. You have been our strong support in trials. In times of joy, you are the source of happiness. In all our doings, you alone are our fulfillment. All people say, we praise you, O Lord. You have set in our hearts hunger for you and given us your peace. You have redeemed us and called us to a high calling in Christ Jesus. You have given us a place in the fellowship of your Spirit and the work and witness of your church. All people say, we praise you, O Lord. You have remembered us when we have forgotten you, followed us even when we fled from you, met us with forgiveness when we turned back to you. For all your long-suffering and the abundance of your grace, all people say, we praise you, O Lord. Simame sisi wote, let's all stand up as we come to the end of this very crucial moment of renewing our covenant. Because already we have heard the word of God reminding us about our responsibility to renew the covenant, about our part on the renewal of the covenant. God has been so good and faithful, where guide failing has never failed, especially on his part of fulfilling whatever he has promised, whatever he has told us that he will do. Many are the times that we, because we are human beings, many are the times that we fail. Many are the times that we have gone astray. It's a very, very crucial moment. Just take a moment to remember the many promises, many covenants that you've ever made before the Lord. And a moment has come now, a very crucial moment to renew your covenant. Last year you made some promises before the Lord. You made a covenant, there was an agreement between you and your God. There are many things that you promised God through his grace that you will do this and this and this, and you haven't maybe fulfilled whatever you promised. Another year God has given us. I remember when I was sharing the reflection of the week about Mukoyo, you remember that story? And the owner of that land, he went, I think, 3 consecutive years looking for some fruits, but unfortunately he never found any. That year, he told the caretaker that now I'm about to eradicate this tree because it's not bearing any fruit. And he pleaded with him, na Kemuira, kindly give it 1 more year, just 1 more year. I remember, I think I shared with you during the reflection of the week, ati torari agutemo, torathaithaniriro, just another 1 year. Just another year. We have not been, tutikoretwo twi so good, tutikoretwo turiega muno, tuhana mukuyu ucio 3 consecutive years utena maciaro, akaukiriria. No tuturongererwo another year, nondu tu agitumi kia Ngai. A moment maybe to renew your covenant. Shokia meshiria uria werire Ngai. As we tukigana just a very short pray, a worship chorus. Wira mwathani Ngai nĩngwenda gũcokerera mĩhĩtwa yakwa, nĩngwenda gũcokerera kĩranĩro gĩakwa, nĩngwenda gũcokerera kĩrĩkanĩro gĩakwa niĩ nawe.
wĩhokeku ũhoro-inĩ wa kũiga kĩrĩkanĩro nawe Mwathani. Many are the times that we have failed you, O God, marĩa tweranĩire na twaneranĩra Ngai. Mwathani Ngai witũ tũrĩte tũririkanagio tũrĩte wetereire tũkahingia na tũtihotete kũhingia Mwathani mũtũrĩre-inĩ witũ wa wĩtĩkio wa kĩroho ũtungata-inĩ tũkeranĩra. And many a times, O Lord, tondũ tũrĩ ahũthũ tũremetwo Ngai tũite hinya Mwathani ona thutha ũyũ. Another now moment has come, O Lord, you have given us another opportunity to renew covenant with you. Lord, we receive this moment, O Jehovah Father, very valuable moment with much thanksgiving in our hearts, Almighty King of glory. Mwathani, thank you. Help us ona thutha ũyũ gũtuĩka so faithful na kũhingia ũrĩa Mwathani twĩranĩire na tũkwĩranĩra rĩngĩ na ũrĩa tuoka kwĩranĩra rĩngĩ twaneranĩra. Ona rĩu Ngai nĩ gũtũteithia tu nĩ ũndũ wa mathama. Ndũgatũteme Ngai tondũ akĩhatĩka thaithanire woi ũhe ndĩwongerere mwahe mwaka ndĩwĩkĩre mborera na kĩ na ndĩũrĩmĩre na ndĩũramate onekane kana ndĩũkũgĩa na maciaro Ngai twerirĩria gũciara maciaro megũtũra ona ũtungata-inĩ na mĩtũrĩre-inĩ itũ. In the name of Jesus. And now let us bind ourselves with willing hearts to a covenant, God, and take the yoke of Christ upon us. This taking of his yoke upon us means that we are content that he should appoint us our place and work. And he alone should be our reward. Christ has many services to be done. Some are easy, others are difficult. Yet the power to do all these things is assuredly given us by Christ who strengthens us. Therefore, let us make the covenant of God our own. Let us engage our hearts to the Lord and resolve in the strength never to go back. O Lord God, Holy Father, who has called us through Christ to be partakers in this gracious covenant, we take upon ourselves the yoke of obedience and engage ourselves for love of you, to seek and to do your perfect will. We are no longer our own, but yours. Let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Pamoja. Let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. O righteous God, for the sake of your Son Jesus Christ, see us as we have come before you. Forgive our unfaithfulness in not having done your will, for you have promised mercy to us. If we turn to you with our whole heart, only your infinite grace can either let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Pamoja, let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Oh God, you require that we put away all idols. So from the bottom of our hearts, we renounce them all. Let no known sin be allowed in our lives. Against your will, we have turned our love toward the world. In your power, we will watch over. In your power, we will watch all temptations that lead us away from you. For our own righteousness is riddled with sin. On our own accord, we are unable to stand before you. Only through your infinite grace, let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Let the covenant we have made on earth be ratified. God has given holy laws as the rule of our lives. All your laws are holy, just and good. We therefore take them as the rule of our thoughts and actions, promising that we will strive to order all our whole life according to your direction and not allow ourselves to neglect anything we know to be our duty. Let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. Through Christ, you have offered to be our God again, if we would only let you. So before all heaven and earth, we here acknowledge you as our Lord and God. We take you, Father, Son, and Holy Spirit for our portion, and vow to give up ourselves, body and soul, as your servant to serve you in holiness and righteousness all the days of our life. Kwa pamoja, let the covenant we have made on earth be ratified in heaven. We renounce our own worthiness and vow that you are the Lord. You are the Lord, our righteousness. We renounce our wisdom and take you for our only guide. We renounce our will and take our will as our law. Your will as our law. We will give up ourselves to you, to your will in all things. Lord, make us what you will. We put ourselves fully into your hands. Let the covenant kwa pamoja, let the covenant we have made on earth be ratified. On our own, O Jehovah Father, tutingehota fulfill maundu macio. Twahoya ututongorie. Riu twerohia kĩrĩkanĩro gitu nawe.
ona mĩciĩ-inĩ itũ twerũhie kĩrĩkanĩro, ũtungata-inĩ twerũhie kĩrĩkanĩro, rũgendo-inĩ rwitũ rwa kĩroho twerũhie kĩrĩkanĩro, no tũteithie kũhingia. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit tuge Ngai aromũhe hinya wa kũhingia. Tũhũrĩre Mwathani rũhĩ. Amen, amen, amen. Nĩ thayũ na wendo waku, thengio Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengio, thengio Ngai, thengio, thengio Ngai. We thank God for that session of covenant renewal, that session of prayers, the thanksgiving, adoration and confession is very, very key. Na nĩtwĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩagũtũhe hinya wa kũhota kũhingia ũrĩa endete. Officially now nĩtũkwenda kũrugũria theme itũ, nĩngũria ofici ya session, mũngĩona arĩ wega ofici ya session ĩrũgamĩrĩre acio angĩ ũkai nĩgetha tũrugũrie, tiga kwamba kũrugũria kĩo kĩrugũririe mũndũ wa Ngai. Rĩu nĩgetha tũrugũrie our theme of the year, thutha wa kũhoya Ngai, thutha wa kũmathia Ngai, tũkĩmũria mwaka ũyũ Ngai ũkwenda gũtwĩra atĩa. Last year Mwathani auga nĩngwĩka ũndũ mwerũ, na no ekĩte maũndũ merũ. Nĩngũtema njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra na kũrĩa gũtarĩ njũĩ ndũme kũgĩa njũĩ. Mwaka ũyũ naguo Mwathani nĩaratũheire theme, na nĩtũĩ atĩ nĩ theme ĩrĩa ĩgũtũtongoria this year. Na rĩu nĩngwenda kũrugũria theme ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ, kanitha ũrũgamĩte. Rĩu nĩ wa rĩtwa rĩa Ithe, nyitai rĩu tũrugũrie. Gũthiĩ atĩa? Kahora. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ, tũthiĩ mũkĩmĩroraga, na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩtũkwenda kũrugũria our theme this year ĩrĩa Mwathani aratũheire. Na ndeka ũguo in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit tuge amen. The theme ĩrĩa tũraheirwo athuri acio nĩ megũtũnyitĩra PCEA, ĩno kwanza nĩ ya mũgumo. Ĩno nĩ ya mũgumo. Thutha wa ihinda rĩa kũnyarirĩka na gũthĩnĩka, harĩ ũndũ Ngai aratwĩraga, tondũ imera itihananaga, mwaka ũyũ Ngai arauga the Lord will restore. Praise the Lord. The Lord, we are very optimistic and we are praying. Na harĩa kĩanda hakerwo year of God's restoration. We are very optimistic. Ngai nĩagũtũcokeria. Praise the Lord. Ngai aromũcokeria kĩrĩa kĩorire. Ngai amũcokerie kĩrĩa kĩrĩtwo. Ngai amũcokerie gĩkeno. Ngai amũcokerie thayũ. Ngai amũcokerie na hinya maũndũ mothe. Ekauga after you have suffered for a little while, the God of all grace who akia wa kĩrĩa kĩorire kĩairwo kĩarĩirwo tũcokerie tu twagũthaitha. Ũtakĩrĩ tu Ngai ũtiganagĩria andũ kana no gweria ciana cia Isiraeli, ona mĩaka ĩrĩa yanyu ĩhorire tũtete indo nyingĩ mũno, ona maũndũ maingĩ mũno maitũ magathiĩ thĩ. Ngai nĩ wega, nĩ tondũ wĩ Ngai wa imera atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũtũcokeria. Twetereire nĩ tondũ nĩ igũrũ rĩreranĩire nĩ ũgũcokia, tũgoka haha kũraha marĩ ũtũcokeirie nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo tũhoe na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Andũ a mũgumo mũtiũke mwambe muoyo yanyu, karai ithe acio angĩ mũgumo people kai muoyo yanyu nĩgetha mwambanĩrĩrie na icio ingĩ ndĩcia igũthiĩ neanĩtwo. Ofici itũ neanĩte ĩyo ĩngĩ, oyai kũnjai mũgathiĩ muoyete ũguo ya mũgumo nĩyo yanyu, ti kana mũgũthiĩ mũmĩkũnjĩte ũguo exactly. Icio ingĩ nĩ ĩrĩkũ? Rehe icio ingĩ. Thank you so much. That is mũgumo. Kamiti corner. Sorry, Kamiti corner. Okay, tũmũnengere theme yanyu. Kĩacio mambe marĩkie gũkũnja. Ndĩramenya no ĩgũcoka ĩkũnjũrwo nĩgetha ĩkĩrwo harĩa ũrĩa tũciĩkĩraga kanitha-inĩ. Yeah, thank you Elder. No nĩ ũthiĩte wega. Thank you so much. Tuthiĩte wega mũno. Kũnjai tu. Hatirĩ handũ hamwe mũrĩte. Mũthiĩte sawa piũ. Wakarwe hau na Elder. Good. Nĩ gũkinya.
Nega. Thank you so much. Ofici, ukaitunegera ina hau ofici tukanyitana hau tukamana Kamiti kona koguo na inyuĩ nĩ tũkwenda kũmũnengera theme nĩgetha thiĩ na mbere rĩu na gũtungata tũtongoretio nĩ ciugo icio cia theme. Bwana asifiwe. Baraka Mwenyezi Mungu ya pamoja na makamahũrĩa rũhĩ. Regis ukai Regis ukai ofici tũrĩ maneaga ithuĩ ũguo magoka na gũkũ tũkamanengera exactly. Regis ukai arĩa meku no gũkerwo nda maigana ũna ofici ũguo na ndikoni angĩoneka ti mũũru nengerwo nake kai tũkwenda kũnengera Regis congregation kai amwĩke wega mũgĩthiĩ na mbere na gũtungata mũtongoretie nĩ ciugo icio cia goro mũno ona inyuĩ rĩ Ngai aromũcokeria. Ngai amen kahũrĩa rũhĩ acio. Victory tatu ukai Victory othe harĩa marĩa kũu mangĩoya thimũ ĩno ĩthiĩ gacurio na rĩu twamĩona ĩgatũririkanagio ũhoro ũcio. Victory ukai. Now Victory tũkwenda kũmũnengera theme of the year nĩgetha ona inyuĩ rĩu mũthiĩ na mbere na mũrutĩre Ngai wĩra rĩrĩ kwĩ mũthenya ciugo nĩ cia goro nĩ agũcokia akĩririkana arĩa angĩ rĩ ona inyuĩ amũririkane amũcokerie. Ngai amen. Thank you. Last one. Membly moke inyuothe Membly congregation na youth Membly youth na Membly congregation tabi na congregation congregation Kaviru rĩu oya ithim na Bwana George nĩ ngũmuona na toro mwathani amũteithie mũgĩthiĩ na mbere na gũtungata mũtongoretio nĩ ciugo icio atĩ Ngai nĩ agũcokia na kĩrĩa kĩorire amũcokerio na hinya wa kũmũtungata in Jesus name amen. Youth ndecana nyũ mũkũmoera patron wa youth ũka patron wa youth Raja hiwa kauka itue ya yuthi nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kũrĩa yuthi thomagĩra na inyuĩ mũthiĩ mũmĩcurie. May the Lord restore also to you kile ambacho kimepotea in Jesus name amen. Tuge amen. Thayũ wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ. Back to the program. Thank you very much, our moderator, Parish Minister, for that session. We are almost coming to the end of our service. But maybe before that, I will have one or two announcements. One is from Kiambu Road District. Tuesday, we will mugashokera mahoya manyu kwa Mr. and Mrs. Kirori. Na deacons mukerwo ati mahoya makanjia thaa 11 no deacons mugacemania thaa 10 mbere ya fellowship nigetha mukiharĩrĩrie. Wegi ni horo wa Membly na ni tondu wa Mr. Ben uria uhurukite tutikwiri tubangite gwake ni tuguthie no ni twacokania nayo da district na request ati twaima kwa mchungaji kwa mutungatĩri tuthie kwa Elder Joyce tugucoka andu mathie kwa Mr. Ben hwaini kwina wira muingi Membly tondu kuoneka umuthi niguo Sunday na ni important gucerera family icio ciothe ithatu koguo no tulirigiriria kwa Mr. Ben nigetha tuituhoe na family iyo itigitwo. Thank you. Treasurers congregations atuma nacio ciito ciothe ni mekwirwo nao matigwo ni undu wa kurora indo iria turutire ugo treasurers nao mari na wira koguo matikambe gwithie nigetha marikiririe uhoro ucio. Thank you very much. We've come now to the end of service. Tukurugama ithuothe nigetha tuine rwimbo tukuigana 254 ici njeru. Praise team togorie 254 utuiguire tha Ngai utuiguire tha na tutikoina ruothe we just two ifungo igiri na makui just two nigetha tugateria tuhe kirathimo. Utuiguire tha Ngai ona tũrathime. Let us change the key, please. Utuiguire tha Ngai Utuiguire tha Ngai ona tũrathime.
Tukiambĩrĩria nĩtũkũhoire ũtwarane na ithuĩ na nĩtwarĩkie tuma na mawĩra maingĩ no Ngai nĩ watũhotithia ona kwarĩria maroho maitũ kũhũnia maroho maitũ ona kĩĩranĩro kĩu gĩa gũcokerera nĩgetha ũtwerũhĩrie hinya ona ngwatanĩro itũ nawe wenda Mwathani kũgĩa ngwatanĩro na ithuĩ thutha ũyũ Mwathani Ngai witũ nĩtwĩtĩkĩtie atĩ no gũtwarana na ithuĩ andũ aku makiumagara rĩu be with them kũrĩa megũkorwo marĩ kiumia gĩkĩ twathi kwambĩrĩria be with them meng'endo-inĩ be with them mawĩra-inĩ gĩa hamwe nao me mĩciĩ-inĩ gĩa hamwe nao ũmagĩe mbere thutha mwena na mwena no marigicĩrie na itu rĩaku rĩa wega ta ũrĩa Jerusalemu ĩrigicĩirio nĩ irĩma rigicĩria andũ aya Ngai Ithe witũ mahithe wĩhitho-inĩ wa wee igũrũ mũno harĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ mĩtino na matũhũhũ mĩguĩ ya gũthĩrĩrĩka ĩrĩa ĩthĩrĩrĩkaga ya mwakirĩ maunĩre mahũndũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa itheru mũno mĩgũnda-inĩ na thũgũrĩ-inĩ marona wega Ngai Ithe witũ matũre makũrahaga na makwambararagia tũngĩkonana rĩngĩ ngwatanĩro-inĩ no tũgakwĩra nĩ thengio thiĩ na wega tiguo ina wega tikuga andũ matikonana rĩngĩ ndĩ Ngai Ithe witũ nĩ wendi-inĩ waku nĩwe twĩrĩgĩrĩire gatũrũme ka ũthingu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai mũhoti wothe guoko kũrĩa kuoyanaga na kũmenyagĩra na kũrũanagĩrĩra Ngai wa mwero mũrathima na amũmenyagĩrĩre Mwathani arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyĩrie wega wake Mwathani amũtirĩre gĩthiĩ gĩake na atũme mũgĩe na thayũ ũcio ũkinyĩre bamĩrĩ cianyu ona ũkinyĩre amwe aitũ matanoka ũmũthĩ amwe mena njai cia mĩĩrĩ marathĩnĩka makaigua ruo thayũ ũcio ũromakinyĩra ngoro-inĩ ciao mĩĩrĩ-inĩ yao meciria-inĩ mao na bamĩrĩ-inĩ ciao tũraimũmenyete Ngai mũmwendete mũmũtungataga rĩ muoyo-inĩ ũyũ nginya rĩrĩa rĩcoka horo-inĩ wa gweterera kũrĩa twetagĩra gũcoka gwake gwa kerĩ kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ gĩtũranie na inyuĩ na kĩmũtongorie anĩ kuma rĩu nginya tene orona tene amen 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 Thank you very much. Nĩngũmũtongoragĩria njĩtagwo Elder David Bogwa nĩngocaga Jesu tondũ wa kũhonokia. Now just as we process back to phase 3 tũkwenda praise team matũtongorie ũhoro wa kũgoca Ngai as we process back. Ngai wa matu-inĩ nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte Ngai wa matu-inĩ nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte Ngai wa matu-inĩ nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte Ngai wa matu-inĩ nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte Ngai wa matu-inĩ nĩ wambararĩte nĩ wambararĩte Bye.
wanyu